hear me? We could be legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. Can you hear me? We could be legend. I have nothing to lose. ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஆல் காலை வணக்கங்கள். குட் மார்னிங் காய்ஸ். வாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் ஆல் மக்களே. நோ லீக்ஸ். ஆமா ப்ரோ, வந்த உடனே அது பார்க்கறதுக்கு ஆண்டாவது. பாக்கி வாங்க. வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ. ஹாய். பேரே பாருங்களேன். சோலோ கேமிங். ஹாய் ப்ரோ. வாங்க. வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ. ஹாய். சரி வாங்க, நம்ம அப்படியே வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இன்னைக்கு வந்து வெப்பரை எடுத்துட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைவை வந்து என் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஜம்முன்னு வந்து வெப்பரை எடுக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கடையை போடுறோம். இது இன்னைக்கு வந்தது நேத்திக்கோட வந்து காலையில வந்து முடிச்சிட்டேன் மக்களே. சரி, என்ன இதுல பண்றதுக்கு இருக்குன்னா இருங்க, இதுல போயிட்டே பார்த்துடலாம். இதை பண்ணிடலாமா? இது என்னன்னே தெரில எனக்கு. வாங்க, என்ன ஸ்டோரியோடதுன்னு தெரில. சும்மா ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே வந்து பண்ணுவோம். எனக்கு தேவை ப்ரூபோ தான். இன்னைக்கு வந்து ஒரு 3-4 விசு பண்ணாலே வந்து வெப்பன் வந்துரும்னு நினைக்கிறேன். 65 ஆர் 66ல இருப்பேன்னு தோணுது மக்களே. வெப்பரை ஆனா இதுவரை எனக்கு ஒரு வெப்பன் கூட ஏர்லி இல்லை ப்ரோவால. கிட்டத்தட்ட இது 5வது 6வது வெப்பன் நினைக்கிறேன். ஒரு வெப்பன் கூட ஏர்லி இல்லை. அஞ்சு புல் தான் வேணும்ல. மாயாதேவி ஹாய். வாங்க. வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ. ஹாய். நான் மக்களே, டைல் லிஸ்ட் பார்த்தீங்களா? டைல் லிஸ்ட் வந்து வேற லெவலில் எல்லாருக்கும் ஒரு இது இருக்கு போல இருக்கே. நிக்கில் ஹாய் ப்ரோ. வாங்க. வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ. ஹாய். நான் வீடியோவில் இன்ட்ரோலே சொல்லிட்டேன், முழுக்க முழுக்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இது என்னோட ஒப்பீனியன் தான். கண்டிப்பாக வந்து உங்களோடது வேறவா இருக்குன்னு நான் வந்து தெளிவாகவே சொல்லிட்டேன். அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி வர்றது இதுதான். இதுக்கு முன்னாடி பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி தான் கமெண்ட் வந்துச்சு. ஓகே, நீங்களும் பார்த்தீங்களா? ஹாய் சரண். ஹலோ ப்ரோ. ஹாய். வாங்க. நிக்கில் ப்ரோ. ரொம்ப நன்றி. நைஸ் ஸ்டைலிஸ்டா ப்ரோ. நான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக பண்ணதுக்கு இதுக்குமே நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கு. கேரக்டர் வந்து நிறைய தான் மாற்றி மாற்றி தான் போட்டிருக்கிறேன். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய விஷயம் மாறிடுச்சு. அப்படிங்கிறப்போ நம்மளும் கூடவே சேர்த்து மாறித்தானே ஆகணும். பூவாக்கு எப்போ ஒவ்வொன்றும் பூவாக்கெல்லாம் வந்து ரத்த கலரி ஆயிருக்கு. என்ன ஸ்டோரி இது? இது என்ன ப்ரோ? இது வித்தியாசமா இருக்கு.
என்னது இது புரியலையே எனக்கு. நியூ பிளேயருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ப்ரோ. இது வந்து நியூ பிளேயருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரிலாம் பொருள் ப்ரோ. நான் வந்து என்னோட இது படி தான் போட்டுருக்கிறேன். நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிறீங்க. என்னோட பிளே ஸ்டைல் வேற மாதிரி இருக்கும். ஒரு சில பேர் உங்களோடது வந்து வேறவா இருக்கும். ஆடுங்கம்மா. இது வேண்டாமா? தேவையில்லாம வந்துட்டப்போ ஏதோ 60 ப்ரோமோ போட்டுருச்சு, ஈஸியா எடுத்து விட்டுறலான்னு பார்த்தேன். வேண்டாமா? சரி ஓகே வாங்க. அப்ப மெயின் ஸ்டோரிக்கே போயிடலாமா? ஸ்டோரியும் பார்த்த மாதிரி இருக்கும், அப்படியே வந்து அமௌண்ட்டும் சேர்த்த மாதிரி இருக்கும். வாங்க போலாம். ஜென்சனோட பெரிய கேரக்டர் ரோஸ்ல கேரக்டர் கிட்ட அண்ட் பிளே ஸ்டைல் நியூ பிளேயருக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஸோ ப்ரோ கேரக்டர் வந்து உங்களோட பில்டு கைடு அதில் தான் பார்த்தா ப்ரோ கரெக்டாக இருக்கும். இது வந்து நான் முழுக்க முழுக்க மறுபடியும் சொல்கிறேன், இது என்னோட ஒப்பீனியன் வச்சு சொல்கிறது தான். ஹைலிஸ்ட் வந்து இது என்னோட ஓன் இதுக்கு பண்ணிக்கிறது. இங்கே பில்டு கைடு தெரிஞ்சுக்கணும், அதுக்கு வந்து கேரக்டரோட பில்டு கைடு வீடியோ தான் பார்க்கணும். டைலஸ்ல வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸ் சொல்லணும்னா அதுவே லென்த்தா போகும் ப்ரோ. இதுவே வந்து ஒரு சில பேர் பார்த்துட்டு என்ன ப்ரோ வீடியோ பெருசா இருக்குன்றாங்க. ப்ரோ டைல் லிஸ்ட் இதை விட போடுறவங்கலாம் 2 ஹவர் 3 ஹவர்லாம் வந்து டைல் லிஸ்ட் போகும். நம்மளே லைவ்ல ஒரு தடவை டைல் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம், கிட்டத்தட்ட 2 ஹவர் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் பேர் பார்த்துருப்பீங்க, கொஞ்சம் பேர் அந்த டைல் லிஸ்ட்டை பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. The high tide of unprecedented. The high tide of unprecedented scale. Could this be the one in the prophecy? The harbinger of Septimont's doom. The high tide is a high tide. Every hunt is a gamble with our lives, no matter the size. Just keep your blade sharp. Whatever comes, we cut it down. Don't overthink it. Did you hear about Avidius? Did you hear about Avidius and the Senate? A power struggle. Nothing new. But going up against Augusta is a steep hill to climb. Without a strong forte, Augusta's strength was always going to have limits. She lacks the extraordinary power mentioned in the prophecies. Okay. Hard to compare her with a hero of heroes of the past. I wouldn't put it like that. Knowing how Augusta operates, Avidius would even have risen to prominence if she hadn't allowed it. That kind of grace is the mark of a real ruler. Yuno mentioned visiting her at Tetragon Temple. Got a bit of free time. Might as well pay her a visit. அகஸ்டா இன்ட்ரோல படியாச்சா போலயே. நான் ஆக்சுவலி அந்த லைவ் தான் வந்து நெட்டு டிஸ்டர்ப் ஆகி கட்டாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இப்போதான் பண்ணுறோம் ப்ரோ. அது நீங்கள் இருந்தீங்கல்ல, அந்த லைவை டிலீட் பண்ணுறேன் இல்லை இருக்குதான்னு தெரில. Didn't think I'd find something this grand way out here in the hunting grounds. No sign of Yuno though. Are those murals on the wall? இதே லோரா வந்து நம்ம அந்த அளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணல. இது வந்து ஆப்ஷனலாம், நேரடியாக இதுக்கே போயிடலாம் நம்ம. ஐ திங்க் நான் இல்லை இருந்ததா பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, ஒருத்தங்க அழுற மாதிரி வந்து போட்டிருக்கிறாங்க. ஏய் என்ன மேன் பண்ண சொல்ற? இதை படிச்சுதான் ஆகணுமா? ஆப்ஷனல் போட்டிருக்கானா?
G, what is this G? நான் எல்லாம் ஒன் டே லோரு நெக்ஸ்ட் டே எல்லாம் பிரெயின் ஒன்றும் ஞாபகம் இருக்காது. நிறைய கேம் ப்ளே பண்ணுறதுனால அந்த மாதிரி ஆயிரும். ஆஃப்டர் ஹாய் வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். சரி, இவன் ஒன்றும் இதுவா சொல்ல. அப்படியே இதான் மறுபடியும் ஒரே இதை கிளிக் பண்ணுற பாரு. என்ன பண்ண சொல்றான்? तो வீக்லி லோ ரீகேப் பாப்பீங்க. ஓகே, இப்பதான் கரெக்டா பிரஸ் பண்ணி இருக்கிற போல இருக்கு. On the hero of heroes, the extraordinary power risen from the dark tides shall bring it. எங்க போச்சது? எஸ்டர்டே பிளட் மூன் பாத்தியா ப்ரோ? நைட்டு பார்க்கலையே ப்ரோ, தெரியாமலே நாங்க வந்து கோயில்லாம் போயிட்டோம் ப்ரோ. பார்த்தா கோயில் எல்லாமே சாத்தி இருக்கு. ஈவினிங்க்கு மேல எல்லாம் கோயில்லாம் கிளம்பி போயாச்சு. போயிட்டு அங்க போனா சார் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிற மாட்டீங்களா அப்படின்றாங்க. மறந்து போச்சு ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் பார்க்கல ப்ரோ. நம்ம இதுல தெரிஞ்சா என்ன, இந்தியாலலாம் தெரிஞ்சா ப்ரோ? They are the works of past priestesses. They depict prophecies glimpsed in the sacred flames. Ones already fulfilled, and ones yet to come. In any case, all these murals point to two prophecies of importance. The first is a Ragunesi prophecy condemning Septimon's lack of faith in the Sentinel. Hear this, O faithless ones of Septimon. அனிதி பாத்தீங்களா? நம்ம இந்தியால தெரிஞ்சுதா? The high heavens has grown enraged. தெரியல ப்ரோ எனக்கு. Should your monarch வீடியோ வேணா அப்புறமா பாக்குறேன். யாரா கண்டிப்பா வந்து வீடியோ எடுத்து அதை போட்டுருப்பாங்க. Annihilation shall be your fate. The second is a continuation of the Ragunesi prophecy. நைட் ஃபுல்லா சம்மர் ரைன் அண்ட் தண்டர் ஆல்சோ. அதான் நான் அவுட் சைடே போகல ப்ரோ. இங்க செம இதுவா இருக்கு ப்ரோ, ஹீட்டா இருக்கு. ஒரு 2 டேஸா வந்து வெக்க ரொம்ப ஓவரா இருக்கு. மழை பெய்யறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Only the hero of heroes of extraordinary power, risen from the dark tides, shall bring eternity to Septimon. Then shall the waters quiet, the tempest still. Glory return with the blood of the old king. With the blood of the old king. You seem drawn to that particular mural. It tells ஆனா இதெல்லாம் தமிழ்ல கேட்டானா இன்னும் வெறியா இருக்கும்ல. And as always, தமிழ்ல நம்மலாம் ஏதாவது நம்ம இதுல ஏதாவது கேம் இந்த மாதிரி பண்ணாதான் தமிழ்ல இந்த மாதிரி கேட்க முடியும். இன்னும் வந்து ஒரு பக்கா ஒரு பயங்கரமான ஃபீலோட கேக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸ்டோரிலாம். Coincidentally, much like the absent part of this mural, the prophecy of our victory over the coming disaster remains untold. Whether the priestesses can't foresee the fate that awaits, or whether the true prophecy is meant to remain hidden, is indeed a question worth pondering. Our would-be hero of heroes, lost in daydreams again. What is it this time? Staring at an empty wall, hoping one day it will bear your name. I happen to wonder broken ஆயிருக்கா FTP ஐடின் எக்ஸ்பெக்ட் குட். No need to trouble yourself. 25 பிடி பாப்போ பேனர் எண்டுக்குள்ள வருதாங்க. ஓ போட போறீங்களா? broken ஐ வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ. Inconsequential. Come now. Everyone knows you're the Senate's golden child. Those old loons wouldn't spare me a glance, but they hang on your every word. Have you been waiting long? Oh, I can't believe you got to you first.
Isn't paying respects to the heroes fairly commonplace? Only. Surely we needn't allow rivalry to come between us, priestess. I'm not blind to your tricks, Avidius. Do you really think Rover would take sides with you? Let me guess. Eliminating Tyrannos and the Dark Tide before anyone else would be the perfect act to prove you're the prophesied hero of heroes. 4 expeditions to Main's Deep, plus a home leaf medal, and now you think you can usurp Augusta's place? Don't make me laugh. ஓ இவன் வந்து இதுக்கு இது பண்றானா? அகஸ்டா இடத்துக்கு இவன் வரணும்னு நினைக்கிறானா? Oh, read the room, will you? Please. I don't deny that I am ambitious and aspire to better my station, but I value my duty to defend Septimont's glory just as equally. நானும் வந்து இதுக்காக போராடி இருக்கிறேன், என்னவெல்லாமோ பண்ணி இருக்கிறேன். Should I become the next hero, Septimont would be spared when the next calamity arrives. Is this not what the Tetragon Temple has prophesied? Why, you... She possesses many qualities worthy of a hero, but she lacks the extraordinary power mentioned in the prophecy. As a resonator, Augusta offers nothing special. Yet throughout Septimont's history, every hero of heroes was born with extraordinary gifts. She may have the strength to wield a sword, but I doubt her ability to endure pain and the slow, wearisome passage of time like other resonators. It's a pity that in a city built on prophecy, Augusta wala no luno next rerun la full confirm even new character vandalum priority Augusta Luno தான். Need help for யாருக்கு பியான் வந்து பியானுக்கு ஃபார்ம் பண்றதுக்கா? எங்க பேரு ஆனா கொஞ்சம் இவனுங்க பேரு கொஞ்சம் பார்த்து செலக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேங்க. கேரக்டர் டிசைன்லாம் கூட இதுல வந்து வேற லெவல்ல பண்ணிடுறாங்க. பேர் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கேட்சியா இருந்தா நல்லா இருக்கும் எனக்கு. Priestess, Rover, I beg your leave. Perhaps we will bear witness to the birth of a new hero in the hunt to come. Well, there you have it. That's the gist of it. Finally, some time together, and now it's all ruined. I don't understand. Given Augusta's prestige, the Senate has no real advantage in seizing power. What's their angle? It all started when Augusta shook things up the moment she became Ethel. Especially in rooting out corruption within the gladiators Aegon while ignoring the senators in the process. Naturally, it ruffled some feathers. Some even accused her of undermining the spirit of gladiating. In reality, they're just upset their piggy banks got smashed. More importantly, this is exactly the kind of chaos Augusta wanted. That idiot. She even went so far as to say, the citizens of Septimont only need to be loyal to Septimont, not to Augusta. Male character name And then, like it's nothing, she tells me that the Ethel position only matters when a strong gladiator wants it. She's even more stubborn than I am. Now, why would I be worried about that? I'm sure you've seen her sword. The inlaid blades are trophies of every gladiator she's defeated. Even ones with decent resonance powers like Avidius, she eats for breakfast. Though Avidius makes me rather uncomfortable. It's got nothing to do with his stance, it's more of a hunch. Something about him feels unnatural. Or maybe I'm just overthinking it. அந்தாச்சுல இந்த கிரிஃபின்லாம் பெர்மனண்டா வந்து ட்ரை பண்றதுக்கு தந்துருக்கலாம். ஒரு வீக்ல அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்துருக்கலாம், நல்லா இருந்திருக்கும். We'll meet again later. But next time, I'd like your undivided attention. No distractions, துர்லவாக்கு சப்போர்ட் எடுக்கிறேன் bro. Is that lady over there looking at me? Better go and greet her.
எவ்வளோ இருக்கீங்க இப்போ வரீங்க? Gladiators guessing who எவ்வளோ the மூட்டை next வச்சிருக்கிறீங்க? hero of heroes might be. Ah, we've been expecting you, roving hero. I see. Worry not, my child. Avoid is by no means nothingness. Follow its guidance and let it lead. It will open the path to boundless possibility, guiding us through the fog to shores untouched by any before us. வணக்கம் ப்ரோ, வாங்க. ராக்கமதி ப்ரோ, ஹாய், வாங்க. உருளப்பாவுக்கு சப்போர்ட்டாவா? ஆஹா. Perfect timing. என்ன இது மட்டும் தான் வருது? அகஸ்டாவை காணோம். I'll stretch my legs a bit. Huh. I wonder what Grandmother Lilibet and Rover are talking about. Never mind. It can wait. Let's get eyes on this beast, Aquila. நம்ம தான் ட்ரை பண்றோமோ? இல்ல, ஒரு செகண்ட் நம்ம தான் ட்ரை பண்றோம்னு நினைச்சிட்டேன். ஜெல்லிஃபிஷோட பெஸ்ட் மேபி. ரைட்டு, எல்லாருமே அந்த வீடியோ பார்த்துடுறீங்க. நோங்க. Spirits of the hallowed land, answer my call. வாவ் ப்ரோ, ப்ரோ வேற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. May the eternal sacred flames grant us boundless sight. இது இது இதோட வந்து இது பண்ண முடியுதுன்னா நம்ம எலன் உடுவால ஒரு அப்பு தேசம். It's the horn. I'd better find Augusta. ப்ரோ அப்போ வீடியோ பார்க்க தேவையில்லை, நீங்களே சொல்லிடுவீங்க அப்படின்ட்டு. ரைட்டு, over there. Behind that cliff is the Earthrend Wedge, a relic of Sentinel Imperator as எவ்வளோ பிடி 65 66 தெரில இருக்க பார்க்குறேன். எனக்கே லைட்டா என்னென்ன இதில் இருக்குன்னு தெரில. the destination of your journey. My promise to you, our shared Sad goal. An anchor stone made from tacitite formed around the Earthrender. It contains a fraction of the Earthrender's power. Okay, it offers no defense capability, but you can. But beyond power list-ஆ இருக்கணும். மேல் கேரக்டர் அவ்வளோ பவரா கொடுக்க கூடாது. Or its creations. நல்லா என்னங்க. We need to deploy 3 of these in predetermined locations across Marinewood
to generate a force field. ஓகே, ஒரு ஃபோர்ஸ் ஃபீல்டா ஒரு This ஃபீல்டா will வந்து help இதாகிறதுக்காக force the asphodel barons in the lower levels. The field blooming with asphodels is where the hunting party can safely reach the lower levels. Judging from the height, it's close to the Earthrender's base. In that field of glory, we will grant Tyrannos the death it deserves. டைனோசரஸ். சஞ்சீவ் ராய் வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ. ஹாய். எல்லாரும் ப்ரீ டவுன்லோட் போட்டாச்சா மக்களே? நான் வந்ததுமே கரெக்டா 8:30க்கு வெயிட் பண்ணி ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி உடனே போட்டாங்க. ஏன்னா மறந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் வர வச்சு வெயிட் பண்ணி லான்ச்சர் ஸ்க்ரீனவே ஒரு 2-3 தடவை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி கரெக்டா வந்துருச்சானா 8:30க்கே வந்துருச்சு. Maroonwood lies on the other side of these cliffs. That beast has reasoned we're likely to take to the skies on Griffrexes. And ஆர்ப்பா விட்டுட்டான், அதுல எந்த இது பண்ணல. Waiting to drag us down into the abyss. A Chorosaurus that knows how to set a trap. Waiting for its hunters to walk right into it. Wait an end. யார் இந்த கொரோசரஸா? Gladiators, march with me to the hunting ground. Oh yeah. Let the sacred flames ignite your resolve. The enemies of Septimon shall bear witness to our might. பார்நாட்லன் ஐயா அது அங்கல சாரிக்கு ஒரு வெறியேத்துற மாதிரி பேசணும்னு பார்நாட்லன்னு சொல்லிட்டு தான் வருது நம்மளுக்கு. வருவேன். Let us be on our way. 8:30க்கு போட்டு 10க்கு கம்ப்ளீட்டா? என்னங்க சொல்றீங்க? ப்ளே பண்ணிட்டு கன் யூஸ் பண்ணாலே கன்ஸ் எல்லாம் அவ ப்ளே ஸ்டைல் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ. புல் பண்ணிட்டு இருக்க 30 பிடி இப்போ டைம் தான் இல்ல. ஏங்க எனக்கெல்லாம் 10 நிமிஷத்துல 20 நிமிஷத்துல ஆயிருச்சு. இங்க இருந்து நேட்லானுக்காக வளைக்கிறோம். நேட்லான் தான் தர்க்கிட்டே போன்னு நினைக்கிறேன். Something's not right. Be on your guard, everyone. ஏதோ எனக்கு வந்து சரியா படால, எல்லாரும் ரெடியா இருக்க கூட பயங்கரமான ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுது அப்படின்ட்டு. சூரிய பிரகாஷ் வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ. ப்ரோ பறந்து போறத ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ப்ரோ. தெரிஞ்சிருக்கு அவங்களுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஏதாவது கிறுக்குத்தனமா ஏதாவது பண்ணி தப்பிச்சு போவோம் அப்படின்னு. இப்போ பறந்து போய் தானே ஆகணும். Honor cannot be sunk. Over there. Getting excited, are we, Tyrannos? ஐயோ என்ன பண்ணணும் மறந்துருச்சே. Those molten rocks. Use the pillars for cover. Move. Roars of conquest. ப்ரோ என்ன ப்ரோ லோரியில பண்றப்ப இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறா? Cunning bastard. Everyone onto the ledge now. நியூவா கேரக்டர்ஸ் யார் ப்ரோ? கேல்பரினாவா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, இதுக்கு அப்புறம் புல்லு இங்க பாருங்களேன். அகஸ்டாக்கே வந்து இன்ச் பை இன்ச்சா எல்லாமே எடுத்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான். We're almost at the hunting grounds. அதெல்லாம் எடுக்கிறது டவுட் தான் ப்ரோ. கம்ப்ளீட்டா வித் வெப்பனோட எடுக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் இதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிற கேரக்டர் மட்டும் தான் எடுக்கலான்னு பிளான்ல இருக்கிறேன். அப்போ ஊவாவிட்டே நீங்க போகணும்னு சொல்லுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி கேரக்டரா இதுக்கப்புறம் போகலான் இருக்கிறேன் ப்ரோ. தெரில, கம்ப்ளீட் பிளே ஸ்டைல் ஃபுல்லாகவே பார்த்துட்டு தான் இதுக்கப்புறம் போக போகிறேன். ஏன்னா நிறைய கேரக்டர் எடுத்துகிட்டு வெறுப்பாகுது, கேம் மேலே வெறுப்பாகுது. கிளச்சக் This path will take us to the first anchor point. Tacit discords.
Just in time. My sword. இறக்குறானுங்க பைத்தியக்காரனுங்க டாக்டிக் டிஸ்கார்ட். ரேஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் போடுறதா ரொட்டேஷன். bro camera angle என்ன bro? Pathetic struggle. All glory to Septimont. Such carnage. These tricks do not surprise me. Camera angle the story la அடியாய பண்றதுங்க. Take a response team and get that anchor obelisk functioning. Rover and I will provide cover. All character friendly bro. நீங்க வேற ஒண்ணு. நான் படுற அவஸ்தை வந்து சத்தியமா புரியாதுங்க. Honor cannot be sullied. A knife. Hopefully this helps. Tempest of slashes. This is my moment. In control. இதுக்கு வந்து வேலைக்கே போயிடலாம் போல இருக்கு. கர்மா அவ்வளோ கடுப்பா இருக்கு ஒரு கேரக்டரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இல்ல. இவளுக்கு வச்சு நீங்க அல்ட் எப்படி எடுப்பீங்க இல்லைங்களா? திடீர்னு அல்ட் வருது, திடீர்னு வர மாட்டுது. It ends now. ஏன் நானும் பட் நீ கேரக்டர் பார்த்தா அப்புறம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறீங்க. Avidius's team should be almost done, Augusta. I'll head over to join them. Of course. See that it's பிரியாரிட்டி பண்ணுங்க bro. உங்க அக்கவுண்ட்க்கு யார் வேணும்னு உங்களுக்கு யாரை பிடிக்கலனோ அது போங்க. இக்னோர் அக்கவுண்ட் இம்ப்ரூவ்மென்ட். அருவானா Your aid couldn't have come at a better time. நாங்க வந்து கேட்டது அதாவது வந்து நம்ம இதுல ஒரு மீம் வரும்ல டிவிஎம் ஓடுது. கேட்டது வந்து மாவிகா வேணும் மாதிரி கேட்டிருக்கிறோம். ஆனா அவங்க இங்க கொடுத்தது சுத்தமா மாவிகா குவாலிட்டி அப்படியே ஆப்போசிட்ல. அல்டிமேட் கண்டே பிடிக்க முடியல. அல்டிமேட் எப்படா வருவே? பஸ்ல இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும்? என்ன ப்ரோ காடா பார்லாம் விளாட வைக்கிறாங்க. காடா பார்ல தானே இந்த மாதிரி கீஸ்லாம் கேட்கும். Excellent work all. மொபைல்ல 3 GB தான் ப்ரோ பீடோடா பார்த்த ப்ரோ போட்டுருந்தாங்க யாரோ. பார்க்கி தான் போட்டுதான்னு நினைக்கிறேன்ல. இவரிங்க அவ்வளவுதான் ஜாக்லி உள்ள என்ட்ரா ஆறாப்லன்னு நினைக்கிறேன். முட்டியா தூக்கிறியாமா அத? இல்ல ஓகே. வேற மாதிரி ஒன்று எதிர்பார்த்தேன் கட்சின்னு. ஆனா இங்க வேற மாதிரி வருது. இப்போ இவன் தான் அந்த கோரோசரஸ். காட்ஸில்லாவோட இன்னொரு ஃபார்ம்ங்க சிம்பிளா சொல்லணும்னா. Inside these hunting grounds, the hunter can become the hunted at a moment's notice. எப்படிமா இவ்வளவு கலவரம் நடக்கிறப்ப கூலா உட்காந்துட்டு ஹாயா காலாட்டின்னு Just இருக்கு. a trick to throw us off. Let Augusta humor its little performance. Beasts who think they've won are always the first to die. Let her handle the Chorosaurus for now. We have more important matters to take care of. ஓகே அத அவ பாத்துக்கிட்டு வா நம்ம தனியா போலாம்னு சொல்லிட்டு நம்மள கூப்பிடுறா. கண்டிப்பா எம்ஜி பைத்தியக்காரன் தான். கண்டிப்பா கூப்பிட்டா போயிருவேன். போயிருவலாடா மேலா இருந்தா போயிருந்திருப்பான். ஒருவேளை ஃபீமேல் அதனால போல இருக்கு. I've already shared my interest with you.
It wouldn't kill you to remember a few things I've said, would it? But fine. Since it's you, I suppose I can let you in on the secret. The Chorosaurus is just an appetizer. Okay. I've got bigger fish to fry. உவால வில்லன் தான் ஆரா ஃபார்ம் பண்றாங்க. வில்லன் தான் வேற லெவல்ல இருக்கிறாங்க. ஒரு விஷயம் வந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம். வந்துருச்சு அப்படின்னா ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அவளை இடுப்புச்சு ஏதாவது பட்டி டிங்கரிங் பண்றதுல இறங்கிடுவேன். ஓகே வந்துச்சு ப்ரோ. இருங்க பிட்டியை பார்த்துக்கலாம். பிட்டி எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. 65 66 67 loading failed. Please check your internet connection and try again. Okay. இதுல வேற வில்லன் ஆரா இந்த ஸ்டோரியிலேமேவா வெறியா இருப்பானா? ஆமாம் 5 ஸ்டார் இல்லை நான் இன்னும் போடல. இல்லை பார்க்க தான் செய்கிறேன். 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 ப்ரோ கரெக்டாக 65 பிடி ப்ரோ. சாரி 1 2 கூட்டி சொல்லிட்டேன் போல இருக்கு. 66 ஓகே 66 நோ. இதில் தான் வாங்குறதுக்கு இருக்கா இல்லையே. சரி வாங்க போ. The next anchor obelisk is on the other side of the plateau. Ah. Impeccable. இது இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கேரக்டரா இல்லை வந்து இப்போ கொடுக்குறதானா? Triumph follows. இல்லை நம்ம கேரக்டர் தான். My dear priestess. Consider this a privilege. Wingrays are here too, huh? Does that surprise you? Augusta and I prepared it all well in advance. அக்காச்சி ஹாய் உங்க வெல்கம் ஹலோ ப்ரோ. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வர மாதிரி இருக்கீங்க. We've lost sight of Augusta and the Chorosaurus. Let me see your terminal, Rover. நம்ம தான் அவ கொடுத்துட்டா நம்மள தான் வச்சு ஏமாத்திர கூடாது எதுவும். There. Try using the sensor. You catch on quickly. My resonance power can reveal hidden traces of the dark tide for a short time. With these markings, be it Tyrannos or Tyran whatever, nothing can escape my eyes. என்னோட இதுல இருந்து தப்பிக்க முடியாது அப்படின்றா. Yes, you're not wrong. But the அவ ஒரு எக்ஸாம் அதான். ஓகே. A sly enemy like this won't play by the usual rules. The more cautious we are, the better. Ha! So it is heading for that cave. The second obelisk is also in that direction. Come, let's go have a little fun with our friend. Okay, வாங்க அவனோட சேர்ந்து ஃபன் பண்ணலாம் அப்படின்றா. சென்சாரை யூஸ் பண்ணி அது ஃபாலோ பண்ணதா போடுமா? எனக்கா தெரியும் நான் அதை போயிடக்கூடாதா? நம்மளுக்கா தெரிஞ்சாலும் போகக்கூடாதாங்க. சென்சாரை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் போகணுமா? ப்ரோ இது எனக்கு வழி எனக்கு கெஸ் பண்ண முடிஞ்சு ப்ரோ. ஆனாலும் அவன் போட மாட்டாங்க. ஸ்டோரி என்ன தான் லூனா ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய பீப்புள் இதை நோட் பண்ணல. என்னவா இருக்கும்? Mind the tacit discords. I'd be more worried about yourself, would-be hero. Try not to slow us down. Fury boils. Burn to ashes. Inferno. Conquest begins now. Unmatched. ஏதோ பட்டலாமா அவுத்துறேன் முடிஞ்சு. சத்தியமா வந்து ரொட்டேஷன் பண்ணல.
ஏதோ கண்ணில் எதெல்லாம் பிளிங்க் ஆகுதோ அதெல்லாம் அபத்திடுறேங்க. ரொம்ப சிம்பிள். பாப்பா நீங்க நோட் பண்றீங்களா? நானுமே வாய்ப்பு கம்மி தான் ப்ரோ. பாப்பா அதை மிஸ் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்களே அதை சொல்லிடுங்க. எப்படிடா நீ உள்ள வந்த? எனக்கு அந்த செஸ்ட் வேணும் ப்ரோ. செஸ்ட் எப்படி ப்ரோ எடுக்கிறது? இது எனக்கு தலையன் போட்டு வேற எங்கேயோ போயிட்டானே. கம்புன்னு அந்த செஸ்ட் எடுத்து வந்துருக்கலாம். இந்த ஃபயர் எரியுது. அப்படி போக முடியாது போல இருக்குங்க. அம்மே Careful of the rocks. I'll keep it busy. Now is your chance. Go. டாடா ப்ரோ எவரிவன். பார்க்கலாம் ப்ரோ உங்க ஈவினிங் லைவ்க்கா பார்க்கலாம் ப்ரோ. ரொம்ப நன்றி. Honor cannot be sullied. Make no mistake. Your fight is with me. வந்தேல இருக்கு அவனுக்கு. கூட சட்டை போடு. அவைக்கிலே ஏன் பண்ற அப்படின்ற. அவங்களோட ஏன் சண்டை போடுற? Augusta. My apologies for the delay. Be warned, the Chorosaurus could return at any moment. Okay, ஒரு செஸ். At a story I'll talk many NPC but அது குட்டா மட்டும் இல்ல. அது நல்லதா இல்லையா அது? Here it comes. ப்ரோ நான் இந்த மாதிரி ஒரு இதை ஃபைட் பண்ணி இருக்கிறேங்க. சேம் சிமிலர் இந்த மாதிரி இடத்துல ரெசிடென்ட் ஈவில்ல கரெக்டாக வந்து நம்ம பாசி கிட்ட போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பள்ளி மாதிரி ஒருத்தன் உண்டு. அவன்கிட்ட இதை மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரா போயிட்டு ஃபைட் பண்ணும். சேம் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். சர்ப்ரைஸா இது பண்ணுவோம். அதுக்குன்னு கீ பிரஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். These formations seem solid enough for a quick pause. Tyrannos will not rest until we are corpse. Up there to the left. That stone seems loose. Pull it down, Rover. Stay behind me. Honor cannot be sullied. In control. மறந்துட்டேங்க. மறந்துட்டியா? Dying glory. Stand tall before the eternal sun. My valor never fails. It's the obelisk. Leave it to me. இவங்க தள்ளிட்டோம். மறுபடியும் இதே இடம் தானா? அப்போ கீழே வர கேரக்டர் வேற சைலண்ட் ஹில்லு. புரியல ப்ரோ என்ன சொல்றீங்கன்னு. சைலண்ட் ஹில்லா? Splendid. Let's keep up the momentum. புரியலமா கேம் அது? A hunt isn't complete without a prize. Stay behind me. இங்க சுத்தி இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். தாட்டா வர வேண்டியது எங்கெல்லாமோ சுத்தி வந்திருக்கிறோங்க. You again. It just left. Stay behind me. Should be the anchor obelisk doing its job. Or perhaps it's up to some... The direction it's heading. Is it planning to destroy the final anchor obelisk? அதை விட மாட்டோம் நம்ம. அதானே hinders our vision. We could be walking into a trap. Makes for a fun challenge. Don't you agree, Avidius? Stay vigilant.
In due time, இது வந்து நம்ம கேரக்டர். Tyrannus will learn that gladiators always keep their blades sharpened. ஏய் ரா. Yay. Fury boils! Burn! As you wish. This is my moment. In control. The obelisk is right over there. ஏய் நான் கஷ்டப்பட்டு உயிரை கொடுத்து ஒரு ரொட்டேஷன் போடுறேன் man. Isn't complete without a prize. மறந்து போயிட்டு டேப் பண்றேன். கேம் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் இயர் வரப்போகுது. நல்ல கேம் ஆஃப்லைன் ஆர் ஆன்லைன் பட் ப்ளே பண்ணுங்க நல்லா இருக்கா? ஓகே எதில் ப்ரோ இருக்கு? ஸ்டீம்லையா எபிக்லையாவா இல்லை அஃபிஷியல் சைட்டோட லிங்க் அப்படின்னா நம்ம டிஸ்கால வேணால் அனுப்பிச்சி விடுங்க. அப்போ ப்ரீ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கா? இப்போ இவனுக்கு வந்துருச்சு அபீஸ்க்கு. Good. You did well not to disappoint. ஏய் நில்றா, இது பெரிய இடம். இதுதான் ஃபைனல் ஃபைட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்லையே இனிமேல் தான் வரப்போதான். ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. Augusta, Tyrannus is heading for the Asphodel Barrens. The net has been cast. It's time to reel in the prize. எப்படி ப்ரோ பெருசா இருக்கா குட்டியா இருக்கா இந்த ஸ்டோரி? ஓகே இங்கே தான் இதோட ஃபைட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய கல்லு மனுஷங்களாம் இருக்கிறாங்க. இங்கே கல்லாலாம் மாத்திர பவர் அதுக்கு இருக்கும் போல இருக்கே. பாரு ஏகப்பட்ட ஸ்வாடு கிடக்குது கீழே. இது பாரு இவ்வளோ பெரிய ஸ்வாடெல்லாம் யாரா யூஸ் பண்றா? இது பாருங்க. இது ஸ்டோரி ப்ரோ. இது எவ்வளோ நேரம்? 5 ஹவரா? எவ்வளோ 5 ஹவரா 10 ஹவரா? ஒரு 8 ஆர் 10 ஹவர் இருக்கும் ப்ரோ ஸ்டோரி வித் கேம் பிளே. இது ப்ரோ நீங்க அந்த வரப்போற கேமை சொல்றீங்களோ, புது கேமை சொல்றீங்க? இல்ல ப்ரோ நான் வந்து இந்த ஸ்டோரி கேட்டேன் ப்ரோ. This is Tyrannus' birthplace. A kingdom of brutality, and the beast is proud of it. Every hunt before this, it was here that we met our final battles. The gladiators went to great lengths to drive the Dark Tide's creatures into the Asphodel Barrens. Likewise, their prey were just as eager to bait their hunters here. This is destined to be an evenly matched game of life and death. Hunter or prey. Okay bro, okay bro. Only the one still standing gets to decide. Avidius, descendant of the hero of heroes Attilius, decorated for the 4 crossing. 2 hours போகுமா? ஓகே. I see the desire in you. Your desire for power. Yet if you wish to be my opponent, then this level of resolve is far from enough. Step forward. Stand next to me and pursue your desires without hesitation. Let your ambitions burn even hotter. As you wish, Your Excellency.
இவன் சதி பண்ணிடுவானோ? Finally, some fun for a change. ஓகே பண்ணா. Come, you need only to stay at my side. ஐயோ இந்த கேரக்டர் இருக்குல்ல வெறுப்பேத்துற மாதிரி கேரக்டர் நினைக்கிறேன். i3 12th gen ப்ராசஸரா? புரியல ப்ரோ. i3 வந்து இப்போ எப்படி ப்ரோ நல்லா இருக்கும்? ப்ரோ i7 இல்ல i9 போங்க. This is a matter between Augusta and Avidius. நிறைய கோர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. என்ன மாதிரி நீங்க கேம் ப்ளே பண்ணனும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிசி பாருங்க. சர்ச் பண்ணுங்க, சாட் ஜிபிடிட்டே கேளுங்க, அவனே வந்து ஓரளவுக்கு ஐடியா கொடுப்பான். நிறைய ஷோரூம் போங்க, கொட்டேஷன் கேளுங்க. i3 லாம் எவ்வளோ ரொம்ப பழசலாமா? Honor cannot be sullied. Roars of conquest! In control. In control. Barely felt it. In one strike. ஐயோ அல்ட்டு வர மாட்டேது. Never back down. Moment of victory. Undying glory. ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஏதோ பக் ஆகுது ப்ரோ. சத்தியமா பக்கு இதெல்லாம். Winners win. One strike is enough. எங்கங்க போயிட்டான்? In control. கிட்ட ஒண்ணுமே வர மாட்டேது. Invincible. Undying glory. Well played. Never back down. ஆனா போக போக தெரியும் பட் நாட் பேட் கேரக்டர். ஓகே போடு. பா என்னங்க அது? தனியா கொம்ப கழட்டி எடுத்துட்டு வந்துட்டாலே. Everything is in place. It will take the bait. போட்டாவே வைக்கலாம் போல இருக்கேமா. All this effort we put into setting this trap. This gift of ours, it better take it. Nice and obediently. இதுல வர கியூட் சீன் எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் மார்க்கா? ரைட். ஏதாவது செஸ்ட்டை மிஸ் பண்ணுறானான்னு தெரில. அடிச்சுட்டு அப்படியே உடனே வந்துட்டான். 30 அவனே கொடுத்துட்டான். 70 வந்துருக்கு. பாப்பா இதில் இந்த ஸ்டோரி முடிகிறப்ப இன்னொரு மிஸ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். நல்ல வேலை தெரியாமல் வந்து டிசிஜி உள்ளே போயிட்டு அதை பண்ண தெரிஞ்சவே. கியூட்டு எல்லாம் ஒண்ணுதான். கியூட்டு கட்டு. ஆக்சுவலி இது குட்டி காட்சிலா இல்ல வந்து இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராக் ட்ரேக் அந்த பேர் தான் இவனுக்கு கரெக்டா இருக்கும். இவங்க ஒரு பேர் வச்சிருக்கிறாங்க.
ஓ அது கூப்பிடுறப்போ வந்து ஏதோ நடக்குது. என்னதான் நடந்தாலும் எப்படிமா இவ்வளவு காமா இருக்கிற? ஏ சாரி. எனக்கு இது கேம் மாதிரியே தெரியல. ரியல் லைஃப்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி இருக்கு. ரொம்ப இதுல கனெக்ட் ஆயிட்டீங்க. ரைட்டு. ஓ இது என்ன பண்றா? இது மூலமா இழுக்குறாளா உள்ள இருக்கிற அந்த கிரியேச்சர் ஃபுல்லாவே? Steady. Now. இதுதான் இன்னொரு பாஸ். என்ன இது? என்னாச்சு இது? எனிமி இது கிட்டத்தட்ட இந்த ராவன்ல வர மாதிரி கொடூர பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறாங்க. ஏதோ வேற ஒரு டைமென்ஷனுக்குலாம் கொண்டு போயிட்டு விட்டுட்டான். லூனோ இருக்கியாமா? லூனோ இல்ல உன்னை கூட்டு வந்ததுக்கு நான் வந்து மோனாவை கூட்டு வந்திருக்கலாமா அப்படின்னு. ஒரே கிளாஸ் கொடு. திரும்ப இப்போ இவனை ஃபாலோ பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். முதல்ல வந்து அந்த தவளை வாயனை அடித்தோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இவன் என்னன்னு தெரில, என்ன ஜந்துனே தெரியல. பார்க்கலாம். What was that about? And that black fog? It was all mushy. I couldn't even finish it. Ooh. Oh boy. Did I take a huge bite out of that one? My head's gone all swishy. I need a quick time out. ரெஸ்ட் எடுக்க போறேன்ட்டு போயிட்டானா? How are you holding up? கேம் ஃபுல்லாவே ஆரோ தான். சரி ஆரா. Silencing the dark tide with such ease. Resonance power, such might, such perfection. இதுல ஆப்பி ஒன்னும் பண்ணும் செம காமெடியா இருக்கும். You will achieve nothing. You nearly lost everything. As you once did, Augusta. Do not resist the gift of divinity. Follow our guidance. Return to அவங்கிட்ட கூப்பிடுறானா? மர்மர்ஸ் டவுனுக்கு வா. Wasteland at lower level of Sanguis Palacios. ஏதோ போட்டிருக்கிறான். அதுதான் வந்து உன்னோட வீடு. ஒன்று அவ உள்ள போயிடுறா, இவ கூப்பிடுறா, இவ உள்ள போயிடுறா, இப்போ இவ கூப்பிடுறா. என்னம்மா திரும்ப மாறி மாறி ஒரே இது அப்போ நடக்குது. Augusta. If, and I say, if சத்தியமா ஆல்ரெடி முடிவாயிருச்சு அப்படின்னா would you continue to fight? A ruler assumes their place by accomplishing the impossible for their subjects.
ஆனா ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி நடந்துக்கிறானுங்க. It isn't safe. அதால வந்து I'll lead பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. the team and escort everyone to a temporary camp not far அந்த from டவுனை here. ஆஃப்டர் ஸ்டோரி But எண்டுக்கு before அப்புறம் that, போய் அந்த I must ensure என்பிசி no கிட்ட one is எல்லாம் left டாக் பண்ணி behind. பாருங்க ப்ரோ. ரொம்ப ஹார்ட் புரோக்கனா இருக்கும். You go ahead, Rover. பேஸ்ட்லேண்ட் போயிட்டா. I am entrusting Yuno to your care. How are you feeling? Do you want to rest a bit? 70 I தானா? appreciate your concern, but கொஞ்சம் அமௌண்ட் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் இல்லையா? as fragile as you think. This road is nothing I can't handle. You can set me down here. Come on. Don't give me that concerned look of yours. It's nothing to worry about. கவலைப்பட தேவையில்லை அப்படின்றாளா? அந்த அளவுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா. Wait. You have questions. Don't pretend you don't. நடிக்காத Well, அப்படின்றா. spit it out. It's only a minor injury. I can manage. இது சின்ன அடி தான், நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன். உன்கிட்ட ஏதாவது கேள்வி இருந்துச்சு அப்படின்னா கேளு அப்படின்றா. So you've managed to glimpse that far? Or is there more? Just how many more surprises do you have for me? But I suppose only you could manage something like that. Grandmother Lilibet, the head priestess you met at the temple, once spoke of the unknowable void that is your fate. I've yet to fully interpret what she meant by that, but one thing is clear. You are the most unique among us all. நம்ம வித்தியாசமானவங்களாம்ல. They were, as I once perceived through the sacred flames, the fate of Septimont. Just as you saw, the dark tide will bring destruction to Septimont, and the death of Augusta. I don't know whether Raguna's predictions are actually true, but fate has given me no response but sorrow. ஓ, அப்படிதான் எடுக்கணும்னு இது அப்படிதான் நடக்கணும்னு இருக்கா? அகஸ்டா மறுகையா Deny it to the end, as it is now. I cannot ignore ஏங்க it ஸ்டோரி anymore. கூட அதே மாதிரியே இது பண்ணியிருக்கிறாங்க. எனக்கு புரியல ஜி. அங்கே மாவிகா வந்து இதாகணும், அந்த இடம் வந்து இதாகும். இங்கே வந்து அகஸ்டா வந்து இதாகணும், இந்த இடம் வந்து சேவ் ஆகும். ஏய் என்னடா நினைச்சிருக்கிறீங்க? Its terror lies not in the illusions it shows or the lies it spins. நிறைய அது தமிழ் சேனல்ஸ்லாம் உண்டுல்ல, அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ ஒரே ஷோவாக தான் இருக்கு, பேர் மட்டும் வேற வேற இருக்குவே. இது என்ன அப்படி ஃபீல் ஆகுற மாதிரி இருக்கு? Never. My prophecies are never wrong. How I loathe this feeling, this helplessness, to know everything, to see everything, and yet be powerless to change a thing. Since we அதனால எதுவும் பண்ண முடியல அப்படின்னு might as சொல்லிட்டு well share a secret with you. The Yuno you see before you can no longer see the threads of fate. I gave up my ability to peer into fate in exchange for the resonance power to resist the dark tide. Why? Because I refuse to be fate's obedient puppet, bowing to its whims and letting it dictate my every step. ஃபியூச்சர் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ப்ரோ. லால் அதான் ஸ்டோரி என்ட்ரில் சொல்லிடுறாங்க. பட் இட்ஸ் கம் டு காஸ். அதுதான் லூனோ ஒன்று பண்ணுவான். In the end, despite all the sacrifice, we still couldn't escape its grasp.
The dark figure we faced in Asphodel Barrens was, in fact, இதே மாதிரி தான் அங்கிட்டுமே நடந்துச்சுல சம்பவம். காட்டுத்தியாவுக்கு வந்து இதாகிறப்ப வந்து கான்ட்ராலா அதுக்கு பதிலா வந்து உயிரோடுவா இல்ல காட்டுத்தியாவே செத்துருவா அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப அதுல ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு. Unlike other dark ஆனா அதுல கூட யாரு எதுவும் ஆவலையே. shape the scattered powers of its maker. I'm unclear how things will unfold, but I'm certain it's the source of evil that will bring about the fall of Septimont, just as the prophecy foretold. Before this hunt, Augusta and I investigated such dark tide irregularities at the Sanguis Plateaus. We then formed a plan to take advantage of the sovereign's nature, using the Chorosaurus as bait to lure out its imperfect form. Maybe this way we can rewrite Septimont's tragedy before it even begins. அந்த மாதிரி தான் வந்து கூட்டி விட்டுட்டு வந்து அவனை வந்து இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆனா வந்து அதுல ஃபெயில் ஆயாச்சு. சூப்பர்ல. I do not know. Fate doesn't lie. Perhaps death is the only choice we're given in the end. But knowing Augusta, I'm sure that fool would fight till the bitter end. Morning, Snowball and Bro for the subscription. ரொம்ப நன்றி. வாங்க வெல்கம். இதுல சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, பட் அது யாருக்கு தெரியல. நிறைய பீப்புள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணல. There is one thing I'm not certain about. For reasons I can't explain, the fate shown to me by the dark tide feels different from what I remember. What is it exactly? A side effect of my resonance power. Okay, அது side effect ah. The dark tide doesn't exactly show up in a stable form. My powers manifest its creations in exchange for a teensy piece of my existence. That's the price to pay, I suppose. I admit it sounds a bit complicated. In short, just know a little sleep will relieve these side effects. A fair point. Once I've recovered my strength, sorting out these questions will be as simple as a flick of a finger. Oh, by the way, take this. என்ன தரா? அப்பா வித்தியாசமா ஏதோ ஒரு என்னவோ தந்தா. இப்போ நிலா மாதிரி ஒன்னு தரா. ஓகே. A lunarum bracelet containing a small portion of my resonance power. It was passed down to me by my predecessor when I became a priestess. நான் priestess ஆறப்போ எனக்கு கொடுத்தாங்க. இப்போ வந்து இத நீ வச்சுக்கோ அப்படினு சொல்லி கொடுக்கறா. It's quite dear to me, you know, so be sure to take extra good care of it. And don't expect there'll be a spare if you lose it. Spider-Man No Way Home அதுதான் end. அது எண்டே மறந்து போச்சு bro. Rely on it in my absence. Who knows? It may even help fill in for me and help you and Augusta in my place. Now, why would you say that? I'll only be taking a short nap. Don't you or Augusta even dare think about leaving me behind, is that clear? I should see how things are with Augusta now. Okay, இது ஆப்ஷனல் தான். வாங்க நம்ம போலாம். கிளிப் கொடுத்து நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க லால். ஐயா லாலா. Messages have been sent to the encampment and all sectors of the main island, and defenses are currently being deployed per your instructions, Your Excellency. Good. Ensure timely reports on any new developments. Yes, Your Excellency. க்ளூவே எனக்கு தெரியாம இருந்துச்சு அப்படினா. I've made arrangements for the war effort. Strategically, we must always brace ourselves for the worst. Communications with the Black Shores are also underway. The Air Force Palace has previously established a connection with a consultant in the Rinasita region.
You are reached on agreement. Granting the Black Shores permission to access Septimon's Okay, Septimart இது பண்றதுக்கு அங்க உள்ளவங்க இது கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்களா? and collect data on the dark tide during the hunt. In return, should any complications arise, the Black Shores are to fulfill their side of the agreement and provide us with the necessary technical support. A consultant active in Renacida? That's right. Her name is Bulling. Bulling. An interesting young man. Left quite an impression on me. So it is her. Why don't you let me handle contacting the Black Shores, Augusta? We talk from time to time. Oh? It'll help make things smoother for us. Of course. I'll leave it to you then. என்னலாமா பேசுறாங்க bro? ஆமாங்க என்ன டைம்லாம் வருதுங்க டைம் டிராவல் என்னத்தலாமா சொல்றாங்களே. All right, I think I got the whole picture now. இவதான் புள்ளிங்கா. How do you keep ending up in messes like this? ஒரு ரீஜனுக்கு ஒரு 4 ஸ்டார் தான் விடுறான் லக். வா. You mean Let me tell you. The latest data we got from the resonance nexus isn't so pretty. Something's really off with the dark tide in that Sanguis place. I don't remember it being this crazy before. வா பொறுத்தவரையில 4 ஸ்டார் வந்து சூப்பர் டூப்பர் ரேருங்க. ஒரு ரீஜனுக்கே ஒரு 4 ஸ்டார் தான் வரும். But now I don't know what happened cuz it's turning into a person. எங்க வச்சிருக்கான் பாருங்க மார்க். I'll give you Tethys's rundown. That humanoid thing, that sovereign, is gobbling up frequencies like a maniac. It's eating anything with energy. 4 star rare compared to 5 star. Discords, echoes, you name it. Might even be saving other things for dessert. Basically, the Sovereign isn't gonna attack Septimon or Raguna anytime soon. It's too busy getting fat first. Once it's stuffed full of energy, it'll try and smash the Earthwind Wedge in one go. With the Earthrender gone, poof, all the dark tide under the hunting grounds will explode like a pimple. Okay. When that happens, it's game over for Renacida. Renacida மொத்தமா முடிஞ்சிருமா? Heads and 6 arms, it will be bye-bye. Okay. What acid is called mark always hit different. But Smooth Moves team, cutting through the clutter, I see what you're doing. This Corosaurus is just the bait to hook the big fish, isn't it? Your real plan is to stop the Sovereign before it fully forms. Nip it in the bud. Am I right, boss? You are right on the mark. Heaven and earth are in harmony. That's my reading, so your plan shouldn't have fallen apart like that. But then again, smooth sailing isn't always a good thing either. Too much harmony invites trouble. Tethys did pick up a strange frequency midway through the hunt. Everything was fine until that frequency came out of nowhere. And then suddenly the Sovereign took form way ahead of schedule. Talk about flipping the table. Well, let me get another reading. Oh, the cheese all messed up. It's kind of hard to see. It's like someone clouded the... I like her character double bro. Pulling புடிச்சிருக்கு. 4 star ஆ தான் வருமா இல்ல 5 star ஆ வந்துச்சு அப்படினா? One way or another, we must find the Sovereign and stop it. நம்ம அத ஸ்டாப் பண்ணனும். இதுக்கு மேல அத frequency absorb பண்ண விட கூடாது அப்படின்றலாம். That's right. Supernatural powers or not, the Sovereign can't escape good old Tethys. Let me see. Yup. It's wandering in an area with a whole lot of other frequencies. ஓடா என்னோடது பேதா bro. ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு கேரக்டர் மட்டும் தான் வந்து கம்மியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய கேரக்டர் வந்து C6 தான். Lots of dark energy. Bet
many tough people died there. Murmur's Town. Understood. I will stop it in its tracks. Your Excellency, with your permission, I wish to accompany you to Murmur's Town. I know this request may seem bold, and I'm aware of the dangers ahead. But as a warrior of Septimont, I cannot simply stand by. நான் அப்படியே நிக்க முடியாது. நான் வந்து உங்களோட வந்து போராடுறேன் அப்படி மாதிரி வரான். விடியஸ். Gladiators. ஐசரா ஆல்ரெடி பேனர் வந்திருக்கும். So it's a 4-star character. Of Septimont's honor. I do not claim the right to ask this of you. But in my heart, I believe everyone here has earned the glory we bear. Let our deeds today reflect that greatness. He's right. He's right. Septimont needs us. That's a good point. We have to fight. Yeah. Get up. Yeah. Well said, young man. Gladiators of Septimont Fear no challenge. When the storm approaches, can an eagle soaring in the skies remain content as a fledgling beneath another's wings? Your Excellency, we will follow you anyway. எங்க போனாலும் உங்களை ஃபாலோ பண்றோம் அப்படினு. Very well. You have sworn your allegiance to Septimont with your resolve. Your bravery is witnessed not only by me, but by the fallen heroes lying in Capitolini Hill. They take pride in your courage. If you wish to fight together, then so be it. I will afford your fervor its due respect. Come, take up your blades. For Septimont. For Septimont. For the name of heroes eternal. ஏங்க எனக்கு நான் ஒன்றும் சொல்ல விரும்பலைங்க. ஐயோ இது ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கணும் போல இருக்கீங்க. It is time. Return to where you belong. Fabian has long awaited your... கொஞ்சம் கூட யோசிச்சிருக்க மாட்டாங்களா அவங்க? என்ன பண்றது? Murmur's Town sits below the hunting grounds. It has since become a forbidden territory after the Dark Tide's corruption 16 years ago. Follow me. The Wingray can give us a lift. Rich focus Ready the anchor stones. We must set up a defense line around Murmur's Town. It shall be done, Your Excellency. எனக்கெல்லாம் ஃபார் ஒய்ஃபு தான் ப்ரோ அது ஓகே ப்ரோ. ஆனால் வந்து இப்போதான் வந்து ஒரு இதெல்லாம் நடந்திருக்கு. அதை அப்படியே டிட்டோ அடிக்கிறமே விளையாடுறவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகாம ஏன்னா இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்கு அப்படின்னு தோணுவேன். அதெல்லாம் பார்த்துட்டுலாம் வந்து ஸ்டோரி பண்ணல, சும்மா பிளாங்கா போடு அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ண மாதிரி இருக்கு. How did this place get like this? This is where the Dark Tide started 16 years ago. The fact that this empty shell still stands is a miracle in itself. Does this mean if we fail to stop the Dark Tide, Septimont too will... Warriors, do not let fear stand in our way. பயத்தை உங்க முன்னாடி காட்டிக்காதீங்க. The glory of Septimont stands behind us. The devastation that befell Murmur's Town 16 years ago will never be இதுக்கப்புறம் அது வந்து திரும்ப நடக்காது. Because now we நாங்கெல்லாம் நம்மெல்லாம் இருக்கோம். The sovereign won't make things easy for us. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, உங்களுக்கு இங்க வந்து என்ன பண்ணாலும் தான் பிடிக்கும்ட்டீங்களே. Would be unwise. இதான் அவன் என்ன பண்ணாலும் பிடிக்கிட்டீங்க. Your command is our duty, Your Excellency.
We will deploy anchor stones around Murmurstown, and I'll personally see that the perimeter stays undisturbed. Yes. This will trap Sovereign inside the town. Good. Proceed as planned, Avidius. காப்பி அடிக்காம டிவிக்கு வேலை கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்றேன் ப்ரோ. இவங்க காப்பி அடிச்சுட்டு சிம்பிளா வந்து எம்ப்ளாய்க்கு வேலை கொடுக்க மாட்றானுங்க. ஃபன் பண்ண விட்டுறாங்க. எனக்கு அதுதான் கடுப்பே. Now then. It falls to us to track down the Sovereign's whereabouts, Rover. ஸ்டோரிக்காவோ பிளஸ் வந்து இந்த கேரக்டருக்காவோ இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஒர்க் பண்ணலாம் தோணுது. டிட்டோ அடிக்கிற மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது. Keep your guard up. Those hollow figures do not கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி வர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கு சிம்பிளா சொல்லணும்னா. Those are just the shell. அது வந்து and watch for their songs of corruption. They were once our own. Brave gladiators, loyal citizens of Septimont. The dark tide not only twisted their minds, it also raised their corpses and turned them into mindless puppets. Not even death could set them free. இப்போ நான் வந்து கென்சியன் விளையாடாம இது வந்து விளையாண்டேன்னு வைங்களேன், எனக்கு வந்து இந்த ஸ்டோரியை மட்டும் தான் பார்ப்பேன். அதுல பண்ணதுனால எனக்கு வந்து அதுல இருக்கிறது ஒரு 60-70% அப்படியே வந்து ஒரு சில டயலாக்லாம் முதற்கொண்டு எனக்கு அப்படியே இதாகிற மாதிரியே ஃபீல் ஆயிருக்கு. இந்த ஃபார் நேட்லேண்ட் ஃபார் செப்டிமெண்ட்லாம் வந்து மார்க் மை வேர்ட்ஸ். வாட் இஸ் திஸ் ஜி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு இருக்கு. For this malevolence. அப்படியேவா வேற ஏதாவது டயலாக் கூட வந்து போட்டுருக்கலாம்ல. I'll take the lower one. If you spot any signs of the Sovereign or run into trouble, let me know right away. This place is too quiet. No trace of the Sovereign anyway. Hey, Wuthering. Can you help me track down the Sovereign? கொஞ்சம் எங்களுக்கு தேடி கண்டுபிடிச்சு கொடுக்க முடியுமா? You got it. Give me a sec to scan things. Sorry, boss. The frequencies around you are all over. ஓகே, இந்த ஏரியா ஃபுல்லாவே சுத்தி இருக்கு. எனக்கு எங்க இருக்குன்னு கரெக்ட்டா கண்டுபிடிக்க முடியல. The Sovereign's a slippery eel, eating up every little frequency like it's popcorn. Now the Tethys system's got nothing to work with. It's playing hide and seek விளையாடுது நம்ம கூட. Purpose. What trouble. Hold on. What if you bring me some pure dark tide frequency? Maybe Tethys can use it to track down something with a similar frequency, like the Sovereign itself or the original dark tide. Could give you a better lead. Understood. I'll do what I can. Abby? Abby, wake up. What's going on? Ugh, I'm so sleepy. Ugh, that dark spooky stuff I ate earlier is still gurgling in my belly. சரியா இல்ல, எனக்கு அது சாப்பிட்டது ஏதோ செட் ஆகலங்குது. Sorry to hear that. But if my clever, brave, stylish, and sweet Abby ஐஸ் வைக்கிறா பாரு. That'd be amazing. Ah, you're making me blush. Okay. Your best buddy Abby's on the job. Okay. Go on. So, that thing we tangled with before has gone into hiding around here. I need your help to sniff it out. Yeah, easy peasy. You know I have a good nose for searching. கண்டுபுடுறா. ஒரு நாய்க்குட்டியா யூஸ் பண்றாங்க ஆப்பியை. Find anything? The whole place smells like a dumpster fire. And that monster, I can't tell where it is exactly. The scent's all muddled. There's something weird over there. Is that a waystone? I've seen those back in Septimont City. They're like signposts for Outlanders. Okay. All right. Let's check it out. This the one? Yep, this is it.
Its right arm is missing. Isn't it supposed to be pointing in that direction? ஏதோ ஒரு ஏரியா வந்து காட்டுதான். I guess. It wouldn't be a waystone if it didn't show the way, right? Hey, something just flew by that way. It's that muddled scent again. Come on, we gotta catch it. போலாமே. இது வந்து நமக்கு அந்த மியூசிக் இது போற மாதிரில இருக்கு. Look, it stopped over there. Wind guide me. It's gone. Is it hiding among those strange statues over there? Wait, are they singing? பாட்டு பாடுறாங்களா? They must be the hollow figures Augusta mentioned. Maybe I can split off the Dark Tide's influence. தப்பிச்சு ஓடிட்டான்டா மறுபடியும். Watch out! Hopefully this helps. Tempest of slashes. It worked. Nope. That troublemaker's off again. இது எல்லாமே ஹியூமன்ஸா? ஹியூமன்ஸ் வந்து கல்லா மாறிட்டாங்க. அப்படியா bro? Hopefully this helps. The wicked. Wind rises. Hopefully this helps. The wicked. அங்க கீழ ஃபைட் பண்றப்ப வரலாம் இல்ல. Judgment strikes. எம்சி வச்சா நான் விளையாண்டதே இல்லை யாரும் எம்சி. ஏதோ ரேண்டமா ஒரு நான் மூவ் போடுறேன் அவ்வளவுதான். Now it's hiding inside a tacit discord? Boo! Don't worry. We'll flush it out. Hopefully this helps. Sad emoji, happy emoji. One more time. Wind rises. Bad timing. அப்போ வந்து ரெண்டு பேர் இருக்கு. ப்ரோ விடுங்க ப்ரோ. வெறுப்பேத்தாதீங்க. Bad timing. The wicked will face judgment. I am the Tempest. Tempest of slashes. ஐயோ கிரிட்டா ஆக மாட்டேங்குது நினைக்கிறேன். Hide and seek game is over. இந்த கேரக்டர் இல்லாதவங்க வந்து அவங்க ஸ்டோரி கேரக்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்டா. கேரக்டர் பில்டில் வச்சிருக்கிறவங்க ஓன் கேரக்டர் யூஸ் பண்ற மாதிரி கொடுமை அடுத்த ஸ்டோரியில ப்ளீஸ்ரா. இதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ரொம்ப லென்த்தி ஃபைட்டா போகுது இதுவே. A piece of cloth. Looks like something from a gladiator. Gladiator gearல இருந்து ஏதோ விழுந்திருக்கா? ஏதோ துணி கீழ விழுந்திருக்குதா? This frequency is something else. At least யாவக்கு இருந்தா நல்லா இருக்கும். வேற கொஞ்சம் கடுப்பா இருக்கு. Same muddled scent you mentioned before. Well, it's got a bit of that smell. Same thought. The fabric's frequency is even stronger. It's not giving in. Kind of like a brave gladiator fighting a monster. I see. That இப்படி ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கலாங்க. ஒண்ணு வந்து உங்ககிட்ட கேரக்டர் வந்து சுத்தமா பில்ட் இல்ல. இந்த ஸ்டோரி இத எடுத்துக்கோங்க. இல்ல வந்து நீங்க உங்களோட ஓன் கேரக்டர் வச்சு அடிச்சுக்கோங்கன்னு. Why don't we take it to the statue? Maybe it will unlock the next clue. இவன் ஏதோ க்ளூ கொடுக்குறேன்.
not. The way to end the unending tragedy of your people is that not your true desire. And yet, you remain but a fragile mortal, unworthy of the greatness you seek. How can such a weak soul claim its place among the gods? Deny it not, sweet child. Your heart is bare to us. எங்களுக்கு Take one more step. Grasp it. Feel it. Embrace it. awaken this power. Through your forte, and shed the weakness of your pitiful shell. Come to us. Let divinity crown you in glory and might. Answer our call, and Septimon shall stand eternal, rising above all, with you as its one true sovereign. சூஸ் பண்ணாங்களா? இப்படிதான் நடந்ததா? Angel. A power granted rather than earned could never truly be mine. ஓகே, அது வந்து இவளுக்கு சொந்தமானதே இல்ல. அது வந்து கொடுத்தது. இந்த பேசுறானே அவன் யாருன்னு தெரியல. அவன் தான் கொடுத்துருக்கான் போல இருக்கு. If this power strips me of my will, how can I be sure where my sword will strike? I reject. அதெல்லாம் வேண்டாம். ஊராம்புட்டு சொத்து நம்மளுக்கு எதுக்கு? நம்மளோட சொந்த தம்பே போதும். ஊராம்புட்டுக்கெல்லாம் ஆசையே படக்கூடாது. அப்படியே கழட்டி கீழே போட்டு வந்துருமா? Augusta, I've got a lead. Location's on your terminal. I'll wait for you there. பவரை கீழே போடலையா? Copy. On my way. The clash of battles long past is proof of my unyielding will. Travelers who have braved the path, press onward. Step into the dark, where forsaken truths and forgotten words slumber. This is a Sonora. A muddled smell makes sense now. A gladiator who fought the dark tide in Murmur's town to his last breath. His frequency still lingers to carry on the fight. Thank you for showing us the way ahead. Augusta, over here. Is this a Sonoro? All right, time for Abby's rundown. So, Rover and I were tracking that shadowy monster fella. And I followed its scent right to, இதுகிட்ட வந்து எங்களை வந்து விட்டுச்சு. well, kinda. It's not the exact same scent, it's just really close. It's also kind of muddled. Right. The frequencies the Black Shores detected in both Murmur's town and from the Sovereign are unusually complex. To track the Sovereign, we'll need to help by isolating a pure dark tide frequency. I wasn't sure where to start, but Abby's been a big help. Don't mention it. Easy peasy lemon squeezy. I assume this is your echo friend, who saved us in the Asphodel Barrens. ஓகே, அந்த ஃபர்ஸ்ட்ல நடந்தத வந்து கேக்குறான்னு நினைக்கிறேன். You have my gratitude. No biggie. The level of power it showed is indeed questionable for an echo. எக்கோவுக்கு வந்து இவ்ளோ இது சக்தி இருக்கு அப்படிங்கற மாதிரி I சொல்றா. trust it. As much as I trust you. நான் உன்னை நம்புற அளவுக்கு அதையுமே நம்புறேன் அப்படின்றா. No need for explanations between allies. Did you hear that? Through me walk the path of glorious ascension. Through me enter the city of eternal bliss.
Yet all who enter must first forsake all hope? Sounds like a song. Those lyrics are pretty intense, though. Sonoro, what do you want to show us? என்னமா காட்ட விரும்புற? Bro, are we still in Murmur's Town? No. There are small differences. This is Murmur's Town. Only from the past. Okay. It was once called Fabianum. The town okay, of அதுக்கு மர்ம டவுனுக்கு முன்னாடி அதுக்கு வந்து வேற ஏதோ ஒரு பேர் இருந்திருக்கு போல இருக்கு. The hero of heroes. But the dark tide claimed it in the end. Leaving behind a scar as Septimont will never forget. ஒரு தப்பான இதுவா போயிடுச்சு. எல்லாரும் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி. Augusta, look over there. Are those lingering frequencies from the past? Let's follow them. It might lead us to more answers. Okay, இன்னும் நமக்கு ஏதாவது பதில் கிடைக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குன்றான். ஓகே, போலாம். ஒரு விஸ் பண்ண விட்டா நல்லா இருக்கும். நீ தோணு தான் கொடுத்திருக்கிறியாடா? ஒரு half an hour வரைக்கும் ஒரு விஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. எப்படினா ஒரு விஸ் வந்துச்சு அப்படினா நல்லா இருக்கும். I didn't see you by the Oak Hollow today. You promised we'd go explore Main's Deep together. But don't tell me you got roped into errands again. Sorry. Otto got hurt and Uncle Philo shot on help at the shop, so I volunteered. But I lost track of time. Alright. But isn't it odd how people always come asking Augusta town, Augusta oda veedu idudhaan. After all. I don't know. Me neither. I guess it is high tide season. Uncle Philo must be busy at his forge. Even Ma and Pa are busy preparing for the hunt. Door event முடிச்சாச்சா bro? Door event. Door இன்னைக்கு ரீசெட் ஆனதா? அது முடிச்சிட்டேன் bro. If only we could find our way to Main's Deep. Maybe we'd hear the hero of heroes whispers and gain a mighty resonance, just like in Grandma Rosa's stories. If I were strong enough to join the hunt, maybe Ma and Pa wouldn't have to work themselves to மா பான்றது அம்மா அப்பாவை தான் அப்படி சொல்றாளா? You're strong to me, Angel. Sometimes I wish I could be as strong as you. I don't think I've ever had your gifts. Father always said, you swing a sword fine enough, but your resonance ability is average. Weekly door, ஆமா bro. Not average? I don't believe that for a second. முடிச்சிடும். Let me see your hand. Your tacet mark's there, right? Hey, why are you hesitating? This is... I'm going to Uncle Philo. This is obviously from his forge burning you. It's not his fault. I was just being careless. Oh, இதுதான் வந்து அகஸ்டா. Okay. I asked to borrow some of his old rusty swords, and if I worked fast enough, he'd let me. Grandma Rosa said, you need 2 lives to reach Main's Deep. We don't have our swords yet. We're missing a life, so I thought if I could get us some... not this again. You really can be a handful sometimes. Yes, 16 years ago. Right before the dark tide hit. There's that floating thing again! I think it's trying to lead the way for us this time. We should follow it. Okay, ஏதோ ஒன்று வருதான், அதை ஃபாலோ பண்ணி போகலாம் அப்படின்றா. போமா. It's hovering by those phantoms. There you are. I was looking everywhere for you. நான் உன்னை தான் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன். Some of these candies. Grandma Rosa gave them to us. Hey, do you think what Grandma Rosa said about Main's Deep is real?
Mane's deep is real. If I really had the hero of heroes whisper in Okolo, do you think I could ask them? அண்ணனுக்கு ஏதோ கால்ல இதா இருக்காம்ல. With the resonance ability that powerful, maybe the grown-ups keep saying I'm off for this dark, and my brother's like, it won't. அது சரியாகலையாம். They said he'll never be a gladiator. அவன் வந்து gladiator. Oh my god. Why not try your luck in Oak Hollow? You can take my sword. Just make sure to bring it back to Uncle Philo later. But aren't you coming too? There's no extra sword. You can't reach Main's Deep without your sword. sword இல்லாம நீங்க இது பண்ண முடியாது. Okay. I'll wait till next time. I'll find a way to get more swords so everyone can have one. நான் இன்னும் கொஞ்சம் swords எடுக்க வந்து இது பண்றேன். That little girl. Does her voice sound familiar to you? I feel like I've heard it somewhere before. We've got no other leads for now. Let's check it out. More phantoms of the past. Wow, look over there! I see it! You are there! It's cutting out. I can't hear what it's saying. Rover, that floating thing. Seems like it's distracted. வாய்ஸ் மியூட்ல போட்லாம் இது பண்ணி அனுப்பிச்சிரீங்க. But I can't see what. Feels like, I don't know, like there's an invisible wall cutting us off. Another waystone. That can't be just a coincidence. It led us into the Sonoro. Maybe it can lead... You're saying we should use it to leave the Sonoro, and that whatever's messing with us might be coming from outside. Could be. It's worth trying. Can't believe we actually made it out. More hollow figures. Really was that. Don't worry. Leave them to me. நாடா சொல்ல வரீங்க. Stay behind me. Yeah. This should work. பிக்கதா சொன்னானா? All right, team. Let's head back to the Sonora. அறுபடியுமா? Seems like our little flutterbug has finally calmed down. ஓகே, அது என்ன வேர்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணமா? I wish you were there, Angel. Oh, you wouldn't believe what happened. I only ran a few laps with Eric, and guess what? He got so dizzy, he tripped over his own feet and smack! Chipped a tooth! Hold still. I'm trying to get the salve on. Look at you. Black and blue and still grinning like a goat. All right, out with it. What do you do to that thick-skulled Enric this இது கம்ப்ளீட் தான், நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் தான். pretty bad. ப்ரோ நெக்ஸ்ட் ஃபைனலா ப்ரோ 2 hour தான் ஸ்டடிக்கு ப்ரோ. இப்பவே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து 1.25 மணி நேரம் ஆரம்பிச்சு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு 20 நிமிஷம் கிட்ட பண்ண மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு. He was picking on the little ones. I couldn't just stand there and watch. So I told him, learn how to kneel before asking others to. And that's when he snapped. Couldn't beat him, but still threw down. That's just like you. By the way, I heard things aren't going too well at the Hunter's Den. Ma and Pa haven't come home in days, and the whole town is holding its breath. We ought to return those swords to Uncle Philo too. Anyway, Main's Deep will have to wait a bit longer. It's okay. இதெல்லாம் வந்து அந்த ஒரு சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து இவங்க பேசிக்கிறது எல்லாத்தையுமே காட்டுறாங்கல்ல. ஒரு என்ஜாய் பண்ணதுல 2 hour மாதிரி தான். ஏன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சு Thought you'd be storming around about
about it. What if the whispers are real? And the great resonance ability too? Maybe that's how we end up heroes of heroes. A hero of heroes. That's still what you want, isn't it? It is. I think everyone in the village wants that. The priestesses say that once you become a hero of heroes, even the dark tide won't scare you. ஏய் இவனுங்க எப்படி விட்டானுங்கன்னா 5 ஹவருக்கு மேல தான் ப்ரோ விடுறாங்க. Makes sense. Not just any hero, but the hero of heroes. ஏய் எத்தனை ஹீரோ? ஐயோ முடியல கை இது ஒரு மாதிரி வெறுப்பா இருக்குங்க. But maybe it also means making people smile. If the dark tide disappeared, everyone would be happy. ஆமா எல்லாரும் வந்து சந்தோஷமா இருப்பாங்க. That sounds too easy to be true. But if that's all it takes, you've done it already, Augusta. But skip Enric. Making a louse like him grin shouldn't count. ஹீரோ 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 ஹீரோன்னு எத்தனை ஹீரோ? Augusta. That's me. I guess there's no denying it now. I thought I might keep my foolishness as a child from you. So Murmur's Town, I mean, Fabiano, is your hometown? Yes. It's been a long time. I never imagined I'd see my past like this. About Main's Deep and the Oak Hollow? Yeah. The name Fabianum once stood for glory. As Septimon's front line against the dark tide, it held the honor of receiving legends like Fabius, Attilius, and Valerian. இவங்கெல்லாம் வந்து முன்னாடி இருந்தவங்க போல இருக்கு. Perhaps that's why Hero of Heroes tales always lingered here. The most popular one was the tale of a great journey to Main's Deep, the ruins of an ancient civilization. It was said that if you brought 2 lives, yourself and your sword, you'd be granted entry. And within, you'd hear the unceasing whispers of the legendary heroes. Whispers, they say, capable of awakening resonance ability, as mighty as the heroes own. As for the Oak Hollow, said to lead to Main's Deep, just children's tales. No one ever knew if it was real. But Fabianum never found its hero of heroes. Ever since then, the name was lost. Replaced by Murmur's Town. A scar that Septimont refuses to face. The whole town held out until the very end. Yet no aid ever came from the city of Septimont. எது வரல. Later, I heard from the senior gladiators that on the very morning Fabianum fell, most of the Senate lords were still sound asleep in their warm beds. It wasn't the dark tide that doomed my hometown, but those in power who were blinded by greed and failed to act. Forgive me. I let my emotions get the better of me. I see. Then perhaps I should spend more time with you, like you once did. Anyway, why did the Sonoro reveal all this to us? Maybe it's helping us find that, pure dark tide frequency? The scent does feel clearer now, less muddled. Or maybe கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவா? show us something more. அகஸ்டா பத்தி இன்னும் சொல்ல விரும்புதா நம்ம கிட்ட? A soul who endured the dark tide's corruption and still fights to speak the truth. His spirit deserves to be remembered. I will go to witness that truth with my own eyes.
Those phantoms up ahead. Looks like they've lost control. ஓடினேன். எடா. Angel, what? ஏஞ்சலுக்கு வந்து அடிபட்டிருக்கான். I'll get you out of here. No, there are monsters everywhere. எல்லா பக்கமும் மான்ஸ்டர்ஸா இருக்குதான். Not with me. Just leave. நீ வந்து என்னை விட்டு போயிரு. ஏஞ்சல் தான் இதுல பலிக்கடா பாப்போம். Huh? It stopped again. I don't hear anything. Did it end just like that? I remember being trapped inside with Angel, surrounded by tacit Tacit discords, discords. okay. If it hadn't been for a brave gladiator stepping in and fighting them off with his life, none of us would have made it. Perhaps we recreate what happened back then, to stir the phantoms. We defeat the tacit discords, just as that gladiator did. But they're just phantoms. How do you fight something that's not even real? Again, we'll fight them outside the Sonaro. All right, the Waystone. Honor cannot. Tacit discords. Over there. Time to work. Sing of my triumph! Let's return to the Sonaro. There's likely something new to see there. ஓ இந்த மோட்ல இருக்கிறப்ப தான் வந்து நமக்கு வந்து டைம் அப்படியே வந்து ஃப்ரீஸ் பண்றாவா? எனக்கு நீசே இல்லை ஐயோ ஒன்றும். He's not breathing. ஓகே இந்த ஸ்வாடை தான் வந்து எடுத்துக்கிறாளா? Thank you. நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்வாடை கொடுத்து தொலைக்கலாம்டா பைத்தியக்காரங்களா. Stay close, Angel. It will be all right. It's over by the alley. Let's go this way. Hang in there. Angel. Stay behind me. Augusta. Are you going to face it alone? No. Don't. என் கூட வந்துரு. Promise. I'll get you out of here. No. Augusta. Hey you! Evil monster! Why don't you fight me? ஏன் வந்து என் கூட ஃபைட் பண்ண மாட்டேங்கிற? I'm not scared. Come on. I'm wide open. அது வந்து இவளை விட்டுட்டு வந்து ஏஞ்சலை போயிட்டு வந்து முடிச்சு விட்டுருதா? Don't look away. I'm not someone you can ignore. No. Not there. Look at me. I said. நான் சொல்றேன் என்னைய பாரு நீ. Angel. Angel. The dark tide answers only to strength. Those without
Your strength is far too feeble. Unfit to sate the hunger of the dark tide. இது வந்து அதுக்கு சமமே இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுதா? To reign by might. But tell me, can the throne of glory be claimed by one so weak? டம்மி பீஸா இருந்திருக்கிறாப்ப. The dark tide paid me no mind. Its target was always Angel. And the whispers, they were real, but not as the legends promised. What I heard were words of cruelty. None of it matters now. Those things belong to the past. I was a reckless child. A hatchling, flailing with a sword I could barely hold. True. Though back then, I didn't really have a choice. This is Septimont, a place where ideals bow to strength. As a child, I had no desire for power. But in the city of Septimont, if I wished to rise beyond my origin and silence arrogance dressed in fame and fortune, I had no other path. Now, my strength speaks in my stead, and my blade cuts down every slander, all but prejudice. I know well what those parasites in the Senate are plotting. Draped in the temple's name, they manipulate public opinion to secure themselves a place on Capitolini Hill. But their absurd schemes betray only fear. Too afraid to face me, they skulk in the shadows, hoping empty prophecies might bring me to my knees. It's not about belief. It's about not fearing them. The dark tide still haunts Septimont. People live in terror of losing their homeland again. And so they cling to the hope of a hero of heroes. As Septimont's effort, I must stay strong and answer their call. Our ruler has no right to falter. If my resonance ability raises doubts about my right to rule, then let the true hero of heroes step forth and challenge me. Okay. And if none appear, I decide whether this title we worthy decide of whether this title is worthy of the weight of a ruler's glory. One of the prophecies speaks of a hero of heroes, wielding extraordinary power, rising from the dark tides. As I see it, you, Rover, fit that image well. Should it be you? I would gladly accept your challenge. A person of immense strength is either a nemesis or a kindred spirit, both of which are intriguing to me and my blade. Me? Honestly, the thought never crossed my mind. From what அப்படி I've ஒண்ணு நான் seen, யோசிக்கவே being a இல்லையே. true ruler isn't about having immense strength, whether that's a powerful resonance ability or sheer might. I've met people from Huanglong to Rinasita who live with real integrity. Their skills and backgrounds were all different, and none of them were perfect. எதுவுமே அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபெக்ட்லாம் But இல்ல. what defines them isn't strength or anything that can be measured. It's the spirit they were born with. Resilient, அதுதான் வந்து unyielding. மேட்ரு. That can't be stolen. Believe me, Augusta. I see that same spirit. சேம் ஸ்பிரிட் அது உனக்குள்ள இருக்கு. அவங்கிட்ட பார்த்தது உன்கிட்டயே இருக்கு அப்படின்றாளா? You know, once said something similar to me. What happened within the Oak Hollow remains a mystery. All I know is, when I found her, her resonance ability had grown immensely. So powerful that even the dark tide could not withstand it. But she failed to control it. I could do nothing but watch as she
transformed into Okay, something no longer something no longer human. Oh, மாறிட்டாளா? After that, I never saw her again. Okay, மறுபடியும் நான் அவளை வந்து பார்க்கல. Dark tide occurrence 16 years ago. Its frequency must have been more stable than it is now. Maybe this is the truth the gladiator's spirit is trying to share. Angel. Angel. The dark tide. That's incredible. And your wounds, they're gone. Thank goodness. Did the whispers give you their power? Angel. It's that smell, Rover! The truth, the dark tide, and the pure frequency. Are you certain that's what we're looking for? How could Angel be carrying the dark tide's frequency? If anyone can sniff out the truth, it's Abby. But just to be sure, I'll send the data to Buling once we're out of here. The Black Shores will give us an answer. All right. போலாமா மறுபடியும் இவனை தேடி 136 தாங்க வந்திருக்கு. டொமைனுக்குள்ள அப்படிலாம் போற மாதிரிலாம் ஃபீலா இருக்கு. எனக்கு புரியல. அவ்வளவுதான் ப்ரோ, டாக் ஓவரா? It's all done, boss. Tevis ran the data through a couple filters, and we've zeroed in on one spot in the hunting grounds. Pretty sure that's where the Sovereign's been hiding. I'm sending you the coordinates now. So, the frequency we collected really was from the dark tide. Yeah, looks that way. But this one's weird. It feels still, like undisturbed water. Quiet like it's asleep. Basically, nothing is disturbing it. If I had to describe it, I'd say it's like a reverberation left behind when the dark tide slams headfirst into someone's forte. On its own, it's not as dangerous as the dark tide. But if it got mixed with another forte and stirred up, well, who knows what kind of explosion of power that could cause. Angel. Angel dark tide ஒன்னு சேர்த்துட்டாங்களா? Let's go, Rover. Time to meet our prey. I'll tell the others to meet at that location. 10 minutes அவ்வளவுதான். 2 கிலோமீட்டர் நீ ஏமாத்துறீங்க. பூரா ஆனா ஒரு சில இது அப்படிதான் இருக்கிறீங்க. ஏன் ஒரு சில இடத்துல ஜபா இழுக்கிறீங்கன்னு புரிய மாட்டேங்குது. அவனுமே அதே மாதிரிதான். The anchor stone must be in place before the Sovereign's hunt begins. Such devotion. Forgive me, but you seem to forget your place, Avidius. இப்ப இவனுக்கு வந்து இதா யார் வந்து அடுத்த போஸ்டிங்க்குன்னு சண்டையாது? Is that so? Perhaps you'd like to remind me, my lord. You must be aware of your rather underwhelming performance during the Tyrannos hunt. The Senate's patience is not boundless. It's reserved for those who deserve it. Unless you can present a triumph to match your exploits in Main's Deep, we'll have no choice but to reconsider your candidacy as Septimont's next ruler. Wake up, Avidius. Isn't Murmurstown the very place where your glory began? That, Avidius, is your true arena. Yet here you are, entangled in Augusta's petty concerns, when you could be seizing something far greater. How very amusing, Lord Falco. You seek a ruler strong enough to be led. You'd have better luck finding a needle in the sea.
Were I in your position, I'd keep my mouth shut. If Septimont falls, so will your ambitions, and allow me to remind you. I entered Main's Deep because I had no other choice, and my duty as a gladiator demanded it. The blood I shed, the blade I wielded, these were proof of loyalty, not entertainment for the lords. If that's how you see it, then perhaps it is I who should reconsider this alliance. How dare you? Ha! Got some grit, eh? Haven't let ambition cloud your mind. I like that, Falco. What are you... Watch out! Okay. He may be under the Hollow Figure's influence. Judging by his behavior, the Dark Tide has already corrupted his mind. The stone is nearly in place. Sir Hercule, would you please take Lord Falco to rest? This isn't far from the entrance to Main's Deep. I remember finding Mizona nearby. It's a herb that helped my companions and me resist the Dark Tide's corruption. Lord Falco has paid for his pride. But as a former hero, he deserves a death free from the Dark Tide's torment. I will do what I can to help. Sir Hercule, please look after him. I'll bring the herb back. Okay, நான் வந்து மருந்து எடுத்துட்டு I வரேன்றான். promise it won't take long. Don't worry, கவலைப்படாத, நான் எடுத்துட்டு வந்துறேன்றான். You go do what you believe is right. இவன் ஸ்டோரி இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேல போகும் போல இருக்குடே. இவனுக்குன்னு ஒரு ஸ்டோரி தனியா விட வேண்டியதான்டா பைத்தியக்காரர்களா. அகஸ்டாவை மட்டும் இப்ப காட்ட வேண்டியதானே. How could it be? உள்ள வந்தவன்னு வேற ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டான்ல. No. It must be the Dark Tide's illusion. This wall. No. It can't be. My fellow gladiators, our prey has finally revealed itself. Move to the marked coordinates. It's time to hunt. Okay. அவன் அங்க உள்ள போய் நிக்கிறான். இங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிடும். இங்கதான் வந்து மெயின் விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறான். This is the place. The smell's getting stronger. இன்விசிபிளா இருப்பானா ஒருவேளை. No traces of the Sovereign. It must be hiding again. We must force it to show itself. Perhaps this could work. Aura farming incoming. Over there. Wind rises. Roars of conquest! Oh! Yeah. In control. Tempest of slashes. Hopefully this helps. And nine. எதுக்கு கட்சியில முழுசாவே கட்சியில முடிச்சிட வேண்டியதானே.
என்னடா தூக்கி அடிச்சிட்டான் அவனை. உள்ள போயிட்டான் மறுபடியும் அங்கவே. ஹாப்பியால எல்லாத்தையும் எடுக்க முடியல. But my belly. ஆயிருக்கான். ரோவர் வெர்சஸ் அகஸ்டா வெர்சஸ் வில்லனா. புரியல ப்ரோ, எனக்கு ஸ்டோரியே லைட்டா புரியல. லைட்டா இல்ல, கொஞ்சம் புரியல தான். The strength you refuse shall now become the blade that strikes you down. To spawn a divine gift is to invite consequence. And divinity offers mercy but once. Augusta! Augusta! You know, No. It can't end like this. இந்த மாதிரிலாம் முடியக்கூடாதா? All able units, split into 2 teams. One will escort the wounded back to base, while the other prepares supplies and maintains position. Boss, what's going on? I got a bad feeling just now and Tessus won't stop pumping out alerts. Uh-huh. Figures. That area you're in has buried many warriors. For the Sovereign, it's like having a free buffet. And sure enough, you blink, and it's already swallowed up all the surrounding frequencies. Now, it's a real nightmare. இது ரொம்ப மோசமா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். இது ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமா இருக்குமா? No doubt, but we're not out of moves yet. The dark tide isn't spreading at full speed. If we act fast and find the Sovereign's weak spot, we might just pull a miracle for Renacita. Let's see. Fire under earth, light be blocked. That's it! Tessus is showing messy internal frequencies and unstable structures. Looks like after stuffing itself with all those frequencies, the Sovereign's completely scrambled inside. If we can stir up the mess in its gut, even with something small, we might just throw him off balance. And then maybe we can wrest the Earthrend wedge back and readjust it. இதுதான் ஞாபகத்துக்கு. Is there any other way to reach her? பாம்ப வெளியில விடுறேன்றீங்க, பாம்ப வெளியில விட மாட்டீங்களே. ரொம்ப பேசுறாங்க உண்மையாலுமே. It's the dark tide. The entire frequency range is under its control. In other words, we're completely cut off here. How vexing. The dark tide's inside. If we feed that monster something else. Right, the anchor stone. You're suggesting we let the Sovereign absorb the anchor stone. If it works, it could suppress it from the inside. Very sharp. But before we act, there are 2 things we need to prepare. First, we need to get the Sovereign to open up the That will be on you and Augusta, Rover. Second, the dark tide itself must be stabilized to keep the Sovereign nice and solid. My job, naturally. No one else is fit for the task. No. The Sovereign is far stronger than before. And you've only just recovered. There's no way
you can take on that much resonance energy at once. அந்த அளவுக்கு வந்து உன்கிட்ட இப்ப ஸ்ட்ரெngth இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாளா? I'm not made of glass, Augusta. நான் வந்து கிளாஸால உருவாகல. புரியல அதுக்கு அர்த்தம். I'm இல்ல bro. the most gifted priestess Septimont has seen in generations. வேணாம். If anyone can hold back the dark tide, it's me. And I'm not going to fall on you that easily. Besides, the sacred flames already showed me my end. In the warmth of spring, surrounded by white flowers, with gentle eyes watching over me. But that day is still far from today. Okay. அவளுக்கு என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கறத வந்து sacred flames. Oh. At worst, I'll just need more time to recover. Everything's going to be all right. I promise. எல்லாமே வந்து சரியாயிரும் என்ன நம்பு அப்படின்றா. இதுக்கப்புறம் ஸ்டோரி புதுசா ஏதாவது பண்ணலாங்க. இவன் ஏற்கனவே பண்ணதை வந்து திரும்ப கொண்டு வந்து காட்டுறாங்க. எனக்கு பிடிக்கலங்க. Then it's settled. I'll let you prepare. Just give me a signal when you're near the Earthrender. I won't be able to hold the Sovereign's form for long, so make the most of that window. Did you forget anything? ஒண்ணும் இல்லம்மா, கிளம்பு. I hate you. அதானே? Useful, isn't it? Keep it close. No matter where you go, a part of me goes with you. Got it? ரொம்ப கிட்ட வராதம்மா. 16+ தான் இது. Since I've given you a tool so practical, I'll ask something in return. Just one thing. Promise me you'll stay by Augusta's side and face whatever destiny sets upon you. Okay, நீ வந்து அகஸ்டா சைடுல தான் இருக்கணும். Suggestion. It's a personal request. இது என்னோட personal request அப்படின்றா. Only you can do this. உன்னால மட்டும் தான் இத பண்ண முடியும் அப்படினு சொல்றா. You know. I think I understand what the unknowable void in your fate really means. It's not nothingness, Rover. All along, it's represented a future that can't be defined by anything but your own will. As long as that void exists, you control your story. Your existence is the meaning itself. So please, support Augusta with everything you have. என்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் வச்சு அகஸ்டாவுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணு அப்படின்றா. So trust her in return. No matter what happens, you are not to doubt her in the slightest. கொஞ்சம் கூட நீ வந்து அவளை சந்தேகப்படாத. That's the spirit. ஸ்டோரி வந்து எனக்கு இது பிடிக்கலங்க. ஊவோட ஸ்டோரி வந்து எனக்கு பிடிக்கல. HSR கூட நான் ஒரு விதத்துல வந்து சேர்த்துக்கலாம் தோணுது. அது நான் தான் ஃபாலோ பண்ணல. ஊவா எனக்கு ஸ்டோரி லைட்டா வெறுப்பா இருக்கு. The sooner you settle this, the sooner I get to leave this boring place. சீக்கிரம் நீ முடிச்சனா சீக்கிரமா நான் இந்த இடத்தை விட்டு நானுமே கிளம்பிடுவேன் அப்படின்றா. One last question. For someone without an unwritten fate, is it true they can never break free, no matter how hard they struggle? I don't know. That's all right. Let's go, Rover. சில நேரம் அந்த டிராகன் பால் சி நருட்டோ அந்த அனிமிலாம் பார்த்தது வந்து கண்ணு முன்னாடி வந்துட்டு போகுதுங்க. ஒரு சின்ன சின்ன ஆக்ஷன் முன்னாடியுமே வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து ஒரு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஃப்ரேமை ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைக்கிற மாதிரியே இருக்கு. இழுப்பாங்கல்ல, சண்டை போடுறேன், நான் சண்டை போட போறேன், நான் சண்டை போட போறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 1/2 ஹவருக்கு சண்டை போட போறேங்கிறத மட்டுமே வச்சு இழுப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி தான் பண்றாங்க. Wait, Augusta.
இன்னும் முடியல அது. ஏமா இப்ப நானே கண்ணு எடுத்து உன்னை போட்டுருவோமா, அவ்வளவு கடுப்பாகுதுமா. I've been thinking. Our final fate might already be written, but how we walk that path is up to us. We as humans are meant to carve our own way forward. If we can't rewrite fate, then we chase it, outpace it. Then when we catch up, we'll smack it right in the face. நான் விடுறேன் மூஞ்சில வா. Don't forget what you once said. A ruler assumes their place by accomplishing the impossible for their subjects. Let's head to the borders of Mervis. எப்படி அங்கிட்டு போனோம்னா இன்னும் ஒரு மணி நேரம் பேசுவீங்க, கரெக்ட்டா? Stone Avidius and the others set there could come in handy. ஆப்ஷன் எல்லாம் விட்டுறலாம். நார்மலா போறதே ஜப்பா இழுக்குது. Here. சொல்லல. Why did you... Bulling mentioned even something small could have a great influence. The smaller, the more unnoticed. ப்ரோ இதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து உவா ஸ்டோரி வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். Come, stand with me to face our. நான் வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் ப்ரோ. இதுக்கு அப்புறம் வந்து நான் உவா ஸ்டோரி வந்து small thing pry open the cracks in fate's door. எனக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃபீலே கிடைக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ உண்மையாலுமே. Leave it to me. In control. எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இதுல நிறைய ஸ்மெல் வருது. ஒரு ஸ்மெல் வந்தா பரவாயில்ல, ஒரு ஸ்மெல் வந்தா கூட ஓகே அப்படின்றலாம். எனக்கு நிறைய ஸ்மெல் வர மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. In control. Perceptimon. Barely. Yeah. Wind calls, waves follow. Annihilation. Wind rises. Wind howls, unfettered by bounds. The wicked will face judgment. Tempest of slashes. Hopefully this helps. Fight by my side. No need to attack bro. 2 மணி நேரம், 1 மணி நேரம் கிட்ட கதையே கேட்டாச்சு. அடிக்கிறதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல bro. Honor cannot be son. In control. Moment of victory. வேற எங்கேயோ போறீங்க ஜி. ப்ரோ ஏதோ பேஸ்க்குள்ள கொண்டு வந்து விடுற ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது எல்லாம் எடுத்தவன். You will stand tall before the eternal sun. My valor never fails. Glory, defeat. Never surrender. வந்துட்டேங்க.
2 kilometer. Honor cannot be sullied. In control. Wind calls. Waves follow. Wind howls. Unfettered by bounds. Wind rises. In one strike. Rulers rule. Winners win. Here, one strike is enough. No. மெயின் ஃபைட் பண்ற இடம்னு வந்தேன் இல்ல. அகஸ்டா உண்மையாலுமே புவர் அகஸ்டாங்க. அகஸ்டா வந்து அகஸ்டா மேல தப்பு இல்லை, ஆனா அந்த ஸ்டோரி டெல்லர் வந்து அகஸ்டா வந்து செஞ்சுட்டாரு அப்படின்னு தான் சொன்னோம். உண்மையாலுமே ஒரு அகஸ்டாவோட ஃபீலே இல்லாம ஸ்டோரி பண்ற மாதிரி இருக்கு. பிரியாணி மாதிரி இருந்தா வேற லெவல்ல இருக்குங்க. பிரியாணியில லைட்டா கருவாட்டு குழம்பு ஸ்மெல் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பிரியாணி ஐ ஃபீல் அப்படிதான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. Go chase your fate, Augusta. ஓகே, இன்னைக்கு நேத்திக்கில சந்திரகிரகணம். நேத்திக்கு பண்ணி தானே அந்த ஸ்டோரி கரெக்டாக வந்திருக்குமோ? என்னலாமோ நடக்குது மேலே, இது வந்து மறைச்சிட்டுலாம் இருக்குது. Nothing, just something on my mind. Do you still remember what the whispers told me? 16 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. The dark tide answers only to strength. Those without it are doomed to be forsaken. Now I think of it, it is rather interesting. I've never told anyone this before, but ever since the dark tide decided to forsake me, those broken whispers have never left. They echoed in every battle, telling me when to dodge, when to strike. Okay, அது வந்து எப்போ என்ன பண்ணனும் அப்படிங்கறதெல்லாம் அது சொல்லுச்சா? Okay. The whispers began to fade. Until I became the Ephor. That's when they returned. Louder, never giving me a single moment of peace. எதுவுமே தரலையா? I tried to shut them out, but every time I strayed from their guidance, fate would strike me down in the cruelest of ways. I thought I was the master of my fate, but the truth is, they always knew the path better than I ever could. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு வெப்பன் எடுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் நான் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு என்னால முடியுமான்னு தெரியல. இன்னைக்கு வந்து ஸ்டோரி ஒன்னு பண்ணி ஒரு விஷயம் தான் பண்ண முடியும் போல இருக்கு. மன்னிச்சு गाइस. It is time for me to put their power to the test. இத அங்கேயே சொல்லிட்டு வந்திருக்கலாம்ல. இங்க வந்து நின்று ஒரு 1 ஹவருக்கு பேசு. Leave it to me. What? What exactly do you want to do, Augusta?
Tempest of slashes. Wind rises. ஓ இப்போ வந்து இவ வந்து இத நம்மட்ட கொடுத்துட்டு அவ தப்பிக்கலாம்னு பாக்குறா. எம்சி டே ஏமாறடா நீ ஏமாத்துறாங்கடா அவள. இப்போ வந்து அகஸ்டா போர்ல இப்போ எம்சி போர் எம்சின்னு நினைக்கிறேன். Annihilation. அந்த கர்ஸ்ல வந்து நான் தப்பிச்சுக்கிறேன் நீ பாட்டிக்கோ. One of the prophecies speaks of a hero of heroes. As I see it, you, Rover, fit that image well. As long as that void exists, you control your story. Your existence is the meaning itself. So this is her plan. Using this battle to mark me a hero of heroes so the temple's prophecy will be fulfilled. Augusta. Give everything, Rover. I have realized this is the duty I must fulfill. Ha! That's it. Show me your strength. The one to stand beside me for the throne is you. And only you. யாரு பாது பின்னாடி? The wicked. Keep it together. Wind howls. Unfettered by bounds. Tempest of slashes. Wind. Hopefully this helps. Keep it together. ஐயோ டேப் பண்ணுமா? You still have a chance, Augusta. The divinity of Master forgives even the gravest blunders. Resist no longer. Do not waver. Step forward and receive the divine gift. With this power, you shall rise as the one true ruler of Septimon. Okay. And glory return with the blood of the old king. You proved the prophecy true. So why now? Why this sudden urgency to stop me from fulfilling it? Unless I was your target all along. That power you spoke of was always just a trap. Answer me. Who are you? And what did you do to Angel? Angel என்னதான் பண்ண? நான் போற கஷ்டானே. The will of the divine is not to be questioned. Alas, not was it too small to comprehend the grand vision. Rover, what is stopping you from being Septimon's hero of heroes? You, the unwritten one, are blessed to shape your own fate. And I must walk my own path as ruler. Go. Fulfill the prophecy that was always meant to be. I give my blood, so that the true hero may rise. Rise, faithless one. Receive the judgment of the heavens. The sacred crucible shall reshape your soul. Feel பண்ண முடியலடா. Fool.
I already said Raguna's divinity didn't get a seat on the ship. This is your end, Augusta. But we're not done just yet. இது என்ன லூப்பாலாம் உள்ளவரா? லூப்பாவா அது அகஸ்டாவா? If this is what you want, we shall grant you an endless feast of despair. My sword. Cato. Where's my sword? What haunts you, my teacher? A hero shouldn't fall to the dark tide. I need my sword to fight back. Please, take it. Take it and fight for what you believe in. Thankless empathy. It's gone. My golden crown. அவ்வளோதான் வச்சுக்கோங்க. படம் முடிச்சு போவா. Doomed like a speck of dust. The throne of glory will never be claimed by the weak. A loser, left with nothing. How wrong you are. My lady. People follow Allow the me sun, to join you. For it never fails to light their way. This is how I rule. I will show you with my own fist! Okay. ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க. அவ்வளவுதான். வேற ஒண்ணும் இல்ல. Honor can Augusta. 7000 தர ஒரே எனிமி இத ஃபைட் பண்ணனும். my friend. It seems my will won't let me miss a chance to fight side by side with you. Come, Rover. I've been waiting for this moment. Moment of victory. வராதே. அழுத்து வராதே. Wind calls. Waves follow. Wind rises. Tempest of slashes. Waves rise. Judgment strikes. Fight by my side. Perceptimon! Rulers rule! Winners win! Yeah, my valor never fails! So, it's finally come to this. Good. This is how a true battle should be. Brother, fight by my side. This time, the blade of victory shall pierce the horrors of its heart. Annihilation. நான் கிட்டல தான் ரொம்ப புவர்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. ஆனா ஸ்டோரி வைஸ்மே புவர் அகஸ்டா தான் ப்ரோ. Bad timing. இதெல்லாம் பண்ண சொல்லி வெறியே தெரியுங்களா?
I am the Tempest! Conquest begins now. Pathetic struggle. அல்ட்டு வரல. ஓகே. ஊதி வழியாவா இல்ல எதுல? Never back down. In control. Hopefully this helps. The wicked. This is my move. Never back down. Spirits lost to the dark tide. I hear your cries. Join me in battle. என் கூட சேர்ந்துக்கோங்க ஃபைட் பண்ண. ஐயோ என்னால சுத்தமா முடியலங்க. Witness what true heroes are. What it means to wield unshakable power. ப்ரோ காமெடி பண்ணிருக்கான் ப்ரோ. தப்பான பர்சனை சூஸ் பண்ணிட்டீங்க நீங்க. ஸ்டோரி டெல்லிங்க்கு தயவு செஞ்சு அந்த ஆளை பார்த்துங்க. ஃபர்ஸ்டா போய்கிட்டு இருக்கு. May applause greet you, heroes of Septimont. In the storms are tides of blood and sand. Your soul stitches our land. ப்ரோ சுத்தமா இல்ல ப்ரோ. எனக்கு என்னன்னே தெரியல. எனக்கு எல்லாமே காப்பியா என் கண்ணுக்கு தெரியுது. ஏன்னே தெரியல. A heart-won battle, wasn't it? Yes. It's all thanks to you, Rover. Septimon's hero of heroes. ஏன் அந்த பேரை மட்டும் திரும்ப திரும்ப சொல்லாம ஹீரோன்னு. In that case, I could say the same to you. As the prophecy goes, the hero of heroes wielding extraordinary power rising from the dark tides. As I see it, you, Augusta, fit that image well. Extraordinary power. That's a bit much. I know my limits. But I do think I've earned that title. And besides, the temple never said there could only be one hero of heroes. What really happened to you in the dark tide? ஐயே இத வேற திரும்ப கேக்குறியே. ஐயோ அது ஒரு அரை மணி நேரம் சொல்லுவால ஸ்டோரி. It wasn't a pleasant experience. But in a strange way, it was refreshing. If you want to hear the full story, I'll tell you another time. சொல்லிராத நான் அழுதுருவேன். Back inside the dark tide, I think the lost frequencies were always guiding me, shaping who I was becoming. Okay. Even trapped in that abyss of despair, those fallen heroes never gave up. They lit a faint, warm light in the dark for me. And you, along with everyone who stood by me. Without you, we couldn't have won this battle.
நீங்க எல்லாம் இல்லனா இது வந்து முடிஞ்சிருக்காது. Perhaps the title of ruler is too narrow and too hollow to define the true spirit of humankind. A civilization's glory is forged by generations of brave souls. It was never meant to be one person's medal of honor. I want to ask you something. Why did you ask me to join the hunt? இல்ல எங்களுக்கு வேற வேலை இருக்கு. நீ போயிட்டு வாமா. Because my warriors and I wanted to fight beside someone like you. இதுல நோ குடுக்குற மாதிரி அந்த மாதிரினா ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா சத்தியமா நான் கொடுப்பேங்க. But I will be honest. Part of it was because of your unwritten fate. I'd been preparing for this hunt for a long time. At first, all we had were a few vague glimpses from the priestesses and a handful of prophetic murals. No one knew when or how the disaster would strike. And then, you showed up. You've surely seen the unfinished mural in the temple, the blank wall and the unwritten fate. So I took a gamble, believing you were the key to this hunt. இது நீ தான் வந்து முக்கியமான ஆளு. ஓகே. I couldn't explain it back then, not when I wasn't certain myself, but in the end, we realized what that blank represents. And my gamble paid off. The one who deserves to be a hero of heroes, with power over the Earthrend Wedge. Thank you for your trust. Now it's time for me to honor my promise. This is the end of our journey. The Earthrend Wedge. It hasn't been quite what I expected, but I'm very glad we made it this far together. Imperative. Go. I'll wait for you here. அப்போமா பேசாம எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ணியிருந்திருக்கலாமோ, எல்லாத்தையும் ஸ்கிப் பண்ணிடலாமோ ப்ரோ. நோ மோர். நான் ஸ்டோரி இதுக்கப்புறம் ஃபாலோ பண்ணல ப்ரோ. ஸ்டோரி வந்து எனக்கு எங்கேயோ கேட்ட மாதிரியே ஃபீலா இருக்கு. ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃபீலே ஸ்டோரி கிடைக்கல ப்ரோ. நான் இதுக்காண்டி எங்கேயும் பார்க்காமலாம் வெயிட் பண்ணேன். ஆனால் அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஸ்டோரி ஒர்த்தா எனக்கு தோணலை. எனக்கு ஒரு மாதிரி நல்லா இல்லைங்க, பிடிக்கல. ஜென்சியில் ஆடுறீங்கன்னா தயவு செஞ்சு ஊவாவோட ஸ்டோரியை வந்து என்ன கேட்டால் நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா இதெல்லாம் எனக்கு ஃபுல்லாகவே பார்த்த மாதிரியே தான் இருக்குது. அப்படியே எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது. ஒரு நல்ல ஃபீல் கிடைக்கும்னு நினச்சி இன்றைக்கி ஸ்டோரியில் உட்காந்தா, ஆனால் எனக்கு Discoid. This warmth. I feel you, Imperator. அதான் இவன் சம்பவம் பண்ணி விட்டாங்க. ஸ்டோரி டெல்லரு ஊவால வந்து சம்பவம் வேற லெவல்ல பண்ணி விட்டான். Better get back. கொஞ்சம் வேலை தெரிஞ்சவனா கரெக்டா எடுத்து பொசிஷன் பண்ணுவீங்க. தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு சும்மா இருப்பாங்க. இந்த இது தெரியுமா, அந்த இதை எடுத்து தமிழ் படம் பார்த்த ஃபீல் இருக்கு எனக்கு இப்போ லைட்டா. எல்லாத்தையும் கலந்து. A discoid looks like a compass. The structure's odd. There might be a hidden compartment inside. Can you try opening it? ஏன்னா 4 மணி நேரம் குறைஞ்சது 4 மணி நேரம் 4 மணி நேரத்துல 5 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி உட்கார்ற ஒரு
இதுதான் வரப்போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி இது போச்சு அப்படின்னா அதே மாதிரி ஏற்கனவே பண்ணதை வந்து டிட்டோ அடிச்சு பண்ணா அது எப்படிங்க நல்லா இருக்கும்? Any ideas? ஒண்ணும் இல்ல. There's a friend of mine who, well, she knows a lot about Imperator. She might be able to help solve this mystery. More importantly, her powers are unique. The Earthrender's holding back the dark tide for now, but those sudden outbreaks and the way it's fixated on you, it's not just a coincidence. If anyone can put an end to the dark tide's threat in Septimont, it's her. Sounds like someone worth meeting. Do introduce me later. I'm curious what kind of person she is. Okay, நான் அவளை மீட் பண்ணு. ஏங்க இதுக்கு இவளை எதுக்கு பார்க்க வரணும்? அவளை கூட்டு வந்து காட்டுத்தியா வச்சு இந்த பிரச்சனையை சீக்கிரமா முடிச்சிருக்கலாம்ல. Opponent and a figure to be respected, like you. You two share a lot in common, actually. I think you'd get along. I'll reach out to her once we're back. She wasn't able to travel before due to some unavoidable reasons, but now I think the timing's right. All right. Let's set all this aside and enjoy the victory we've earned. There's probably a bonfire roaring at the encampment by now. Rover, it's time to return to those waiting for us. We won this battle, but the war is far from over. The road ahead still steeped in blood and thorns. But with you, and everyone who stood beside us, the banner of Septimont will never fall. With the eternal sun as my witness, நிறைய விஷயத்தை கனெக்ட் பண்ணிக்கிற முடியுதுங்க என்னால. Belongs to you all. உடஞ்சு ஒரு வழியா நான் சொல்லிடுறேன். இந்த ஸ்டோரிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 5க்கு நான் ஒரு 1 மார்க் கொடுப்பேங்க. What a beautiful ending, my near-perfect protagonist. I must confess, even I didn't see this coming. 10க்கு 10 அப்படி உங்களுக்கு என்ன இது பண்ணுச்சு எனக்கு தெரியல bro. ஆனா எனக்கு சத்தியமா இல்ல bro. No, allow me this small indulgence as your creator. பாருங்க எவ்வளவு நேரம் எனக்கு ஒரு 3 hour வந்து லிட்டரலி லைட்டா இப்போ பேஸ் பண்ண மாதிரி எனக்கு தோணுது. The soul I created can go. After all, it's the stories that sink deepest into the mire that stir the heart most. Don't you think? எங்க லூனாவை சாவடிக்கலையா? கேட்டா அகஸ்டாவே சாவடிச்சிருந்துருக்கணும். It's been a while, Rinesita. What prey do we hunt this time? The Trenodian. சத்தியம் வந்து கூட்டு பேருமா? கூட்டு பேரு இல்ல கொண்டு விட்டுரு அவ்வளவுதான். ஏங்க நம்மளுக்கு தேவையானது கிடைச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கருப்பு மீதி தானே அப்படியே கிடக்குது. ஆவங்களே இவ்வளவுதான் வந்திருக்கா? இங்க பாருங்க அவனே கழுவி ஊத்துறான். டேய் தேதியில போவான். ஸ்டோரி இவ்வளவு நேரத்தை வச்சுட்டு 3 hour விளையாடுறான், 5 விளையாடுறான். மயிறு ஸ்டோரியை கம்மி பண்ணி வைடா.
வருது வாயில. அறுபத்தி 7 நினைக்கிறேன். அட போனா பயலே. எவ்ரிஒன் ஃபர்கட் ஹூ இஸ் லூனோ. அவ கிடக்குறா ப்ரோ. யாரு ப்ரோ அவ கிடக்குறா பைத்தியக்காரி. இதுக்கப்புறம் நான் வந்து எப்படி ஸ்பேஸ் பட்டன் ஸ்கிப் பட்டன் அழுத்தாம இருப்பேன்? என்ன ப்ரோ நேவிகேட் ஆக மாட்டேங்குது. ஏன் லூசு பயலே. போர் அகஸ்டா பறக்க தெரியல. ஸ்டோரி கம்ப்ளீட் பண்ணா வரலங்க. Stay behind me. என்ன நேவிகேட் கொடுத்தா நேவிகேட் பண்ணுடா. ஒரு நேவிகேட் விஷயம் கூட ஒழுங்கா காட்ட மாட்டேங்குதுங்க. என்னங்க இது? ஒரு இதை இனிஷியேட் பண்ணா அது நேவிகேட் காட்டணும்ல. அது கேனத்தனமா என்னத்தையோ ஒண்ணு காட்டுது, மறைஞ்சிருது. To the lands afar. ஒரு செகண்டுக்கு ஒருக்க இது மட்டும் கட்சிட்டு மட்டும் வந்துரும். தூரம் போ. இதுதான் நம்ம பண்ணியாச்சு. இது ப்ரோ இதுதான் பண்ணியாச்சுல. இதையே மறுபடி பண்ண சொல்றான். Worth the chase. ஓகே இதுல 1-2 விஷயம் இருக்கும் போல இருக்கு. இருங்க அதுலவே இன்னொன்னு இருந்துச்சு.
இந்த இதுலயுமே ஒரு விஷயம் வருங்க. இதை போடுவோம் ஒரு விஷயம் வருதான்னு பார்க்கலாம். கேவலவாதி அதை எப்படி தருவான்? Honor cannot be sullied. Roars of conquest for Septimont! 68 இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. எல்லாம் மேக்ஸ் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கொடுக்குறான். எங்கே ஸ்கிப் பண்றேன் இப்போ தூரப்போ. Stay behind me. இது ஒரு விஷயம் தான். இதே மாதிரி தான் நான் சார்லட்டாவுக்கு எடுத்தேன். ஆனால் சார்லட்டா வந்து சார்லட்டா அண்ட் அவளோட வெப்பன் வந்து என்னோட ஐடியா பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த பொறுப்பை அவங்க கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்கிறேன். ஏ அப்பா எவ்வளோ ஆனு இது எப்படியே பண்றது? Ih. முடியலடா முடியலடா பைத்தியக்காரா. அங்கிட்ட வச்சாதான் பிரச்சனை, இங்கிட்டு வைப்போம். ஏய் எங்கதான்டா இதை கொண்டு போறது? இதை இப்படி ஓரமா வச்சிடலாமா?
எப்படி வச்சாலுமே இங்க பிரச்சனைங்க. எப்படி வச்சாலுமே இங்க இதை வைக்க முடியாது. எப்படி வச்சாலுமே இவனை வைக்க முடியாது. சரி. சரி மேலே இம்சையாகுது. வச்சுக்கலாமா? அப்புறமா பார்ப்பான். ஒரு விசிறு வெறுப்பாலாம் ஆகுது. 122 கொண்ட ஒன்றும் இல்லை. போட்டோ ஈவெண்ட் ப்ரோ. போட்டோ ஈவெண்ட் பண்ணவா? நீ கொடுக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேங்க. நீ கழுவி ஊத்துறதுக்காட்டியே தரமாட்டான். சரி எனக்கெல்லாம் இவன் சோலோ லெவலுக்கு மாதிரி இனிமே ரிவார்டு நிறைய கொடுக்கலாம். ஏன்னா என் ஊர்லாப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குதுல. To the lands afar. அடுத்ததுல வராதுன்னு சொல்றேன் ப்ரோ. சத்தியமா வராது பாருங்க. ஏன் வேற எதை பண்ணுவாங்க? கரெக்டா அந்த இடத்துக்கு அலசு போயிடுறான். ஏய் போட்டோ தான் எடுத்தானடா. ஐயோ இங்க நின்று தானே போட்டோ எடுத்த. To the lands afar. ப்ரோ ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இவ்வளோ பெரிய லாங் லைவ் ப்ரோ. 3 ஹவருக்கு மேல லைவ் பண்ணி இருக்கிறோம். Stay behind me. என்னடா பிரச்சனை? மணிக்கு ஒரு முறை கட் செய்யுது. அது எதுக்கு?
ப்ரோ நான் சொல்லல. இந்த எல்கே பத்தி எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. சொல்லல நானு. சுத்தமா இருக்கிறேன்டா. இதுதான் வந்து எனக்கும் உருவாக்க இருக்கிற பாண்டிங்கு. பிடி 70 பேருக்கு நினைக்கிறேங்க. ஒரு 95ல கொடுத்துருவான்னு தோணுது. புதுசா அந்த விசு பக்கியும் ஆட் பண்ணி இருக்கிறாங்க போல இருக்கு. ஒரு முறை கிளிக் பண்ணிட்டு 1 மணி நேரம் வெயிட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. இது என்னதுன்னு தெரியலையே. அந்த கார்டோ சார் காப்பி அடிக்கிறீங்க, கொஞ்சம் நல்லதா காப்பி அடிங்க. என்சிலே நாங்கள் கார்டு கேம் விளையாடுறது இல்லை, அதை இங்கே காப்பி அடித்து வச்சுக்கிட்டு இங்கே அதை விளையாடுக்கன்னு சொல்லிட்டு உயிர் எடுக்கிறீங்க. கொஞ்சம்னா வந்து பார்த்து பண்ணுங்க. ஃபைனல் விஸ் வரலன்னா ஊவா வேண்டாமா? நானுமே அதான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். பெட்டரா ஏதாவது இன்னொரு கேம் நல்ல கேம் வந்துச்சு அப்படின்னா சுவிட்ச் அடிக்கலான்னு பிளானில் தான் இருக்கிறேன். பார்ப்போம். ஏன்னா எனக்கு இந்த காம்பேக்ட் ஸ்டைலும் பிடிக்கல. அனந்தா அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இவன் அபீஸ் ஒன்றுலாம் வருதுல்ல, பார்ப்போம். அது நம்மளுக்கு அது பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா இவங்களுக்கு பாய் பாய் சொல்லிட வேண்டியதுதான். To the lands afar. Okay, half an hour cutscene. Sara. லாஸ்ட் ஒன்று மக்களே. சரி அது இல்லை, பட் இது கொஞ்சம் ஓவராக தான் போகுது. நான் எங்கே கூட்டு விட்டே செஸ்ட் எங்கே இருக்கு? நான் செஸ்ட் கிட்ட என்ன டெலிபோர்ட் பண்ணுன்னு சொன்னேன். மேன் நீ தப்பா புரிச்சுக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ மேல போ ப்ரோ. சால் ப்ரோ. Honor cannot be sullied.
Rulers rule. Winners win. Yeah. My valor never fades. bro வாங்க வெல்கம் bro ஹாய் போடுங்க என்ன வீட்டுக்கு விடுங்க நானே ஸ்டோரி பண்றேன் நானே வந்து ஒம்படியா வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் ஏன் வரலையா குவாலிட்டி ரெடியூஸ் பண்ணிக்கீங்களா இல்லையா ப்ரோ நார்மலா அப்படியே தான் இருக்கு குவாலிட்டிலாம் எதுவுமே பண்ணலையே இங்க ஒருத்தன் இருக்கான் Honor cannot be sullied. டெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லுது கேட்பா இதுக்கு கீழவா ஓ 1080p பாக்குறேன் பட் 480 காட்டுதா இல்லையே ப்ரோ சேஞ்சஸ்லாம் எதுவுமே பண்ணலையே பேண்ட்வித் எல்லாமே கரெக்டா அப்படியே தான் இருக்கு To the lands afar. To the lands afar. ப்ரோ அந்த டெசர்ட் டவுன்ல பாருங்க நிறைய செஸ்ட் Honor இருக்காங்க cannot be sullied. ஒரு விசுன்னு சொல்லிட்டு In control. இதுதான் ப்ரோ ஃபைனல் விசு நான் ஸ்டோரி இவ்வளோ நேரம் பண்ணாம ஸ்டோரியை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு வந்திருந்தேன் அப்படின்னா In control. அது கூட பிரச்சனை இல்லை நிறைய பண்ணியிருந்திருக்க முடியும் Strike. Nice trophy. அச்சீவ்மெண்ட் எதுவும் வரல 152 இந்த ஸ்டோரி என்ன தெரியல போயிட்டு வந்து ஸ்கிப் தானே பண்ண போறோம் கொடுத்து விட்டுருவோம் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப அடுத்து இந்த சார்லட்டா ஜானி வரிசையில் அடுத்து ஒரு 3வது சீட்டு ஃப்ரீயா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் போயிட்டு சிக்னேச்சர் எப்பனோட 3 பேர் ஜாலியாக உட்காந்து ஃபன் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்கன்னு தோணுது காடா இருந்துச்சுன்னா அது போக வேண்டாம் காடா இருந்துச்சுன்னா அப்படியே வந்துடும் ஓகேங்களா பசிக்குதுப்பா ఏ ప్రభు ఇక్కడ நம்மளே தேடி செஸ்ட் எடுத்துடலாங்க இல்ல ஏதாவது காட்டுறானா இது யாரு ஏதோ லேடி ஆஃப் சீயை டிஃபீட் பண்ணுமா போட்டு தள்ளிடலாம் வாங்க ஆனா அதுக்கு ப்ரிபோவே போடல பாப்பா அச்சீவ்மெண்ட் ஏதாவது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுல ஃபர்ஸ்ட் முறை டிஃபீட் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா ஏதாவது அச்சீவ்மெண்ட் கொடுத்து வச்சிருப்போம் நம்ம டீமை மாத்திக்கலாங்க முதல்ல அந்த கரும் பிடிச்ச இந்த டீமை மாத்தலாம் மேபி இது கூட ஒரு ரீசனா இருக்கலாம் நம்மளுக்கு அந்த ஒரு கேவலமான லக் இருக்கிறதுக்கு
gift கடையில ஏதாவது இருக்கு கடைக்கு Wind against my ஓ vines. பைத்தியக்காரி I'll be the strongest gladiator. ஓகே ஒண்ணும் இல்ல இவ்வளவு பாயிண்ட் எதுக்கு Wind against my vines. பேங்க் போ ப்ரோ ரகுநாத பேங்க் அதுக்கு ப்ரோ இருக்கு என்ன சிம்பிள் போட்டிருக்கோம் எப்படி இந்த விசில கிடைக்காத அடுத்த விசுக்கு வேணா யூஸ் ஆகும் சொல்லுங்க ப்ரோ யார் இவனை அடிக்கலையா என்ன Iron graft you knew. Stay behind me. Frozen blockade. ஏய் எனிமிக்கு பறக்கிற பவர் இருக்குனா கேரக்டருக்கு அதே பறக்கிற பவர் இருக்கணும் கிராண்ட் பால்சி மாதிரி அவ மட்டும் ஃபுல்லா பறந்துக்கிட்டு இருப்பா நான் கீழ நின்னு யாரன்னு ஆறடா நட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் Entwine. It's getting fun. ப்ரோ ஒண்ணும் வரல ப்ரோ சீட்டிங் பில்ல ஏமாத்திட்டாங்க Complete echo challenge பண்ணணுமா மேபி ஏதாச்சும் கண்டிஷன் இருக்கோ எதுக்கு ப்ரோ ஓ இதை படி அடி சீல்ட பிரேக் படி அடி அந்த மாதிரியா தெரில ப்ரோ அது எது இதுல கொடுக்கல ரகுரா போய் பாரு ப்ரோ ப்ரோ எங்கேன்னு தெரியல ப்ரோ எங்கேன்னு தெரியாம நான் போயிட்டு எங்க ப்ரோ தேடுறது என்ன சிம்பிள் இருக்கு ப்ரோ ஏதாவது தெரியுமா இல்லைன்னா விடுங்க ப்ரோ நான் பாக்குறேன் ப்ரோ இது பறக்கிறது ஓகே ப்ரோ கென்சியன் ப்ரீ டவுன்லோட் சைஸ் போட்டே ப்ரோ இதுல விசில 9 GB ப்ரோ சிம்பிள் டச் பண்ணாலும் ஊவால நிறைய இது கூட்டு போக மாட்டேங்குதுமா நான் அது வந்து செக் பண்ணிட்டேன் கென்சியன் மாதிரி ட்ராக் பண்ண முடியல ஒரு சில விஷயம்லாம் வந்து ட்ராக் பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்கு வெறுப்பா இருக்கு அதெல்லாம் எப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல டீம் வந்து உச்சால்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க டீம் எப்பதான் ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்னு பாக்குறேன் நானுமே ப்ரோ ப்ரோ Wind against my ஏய் எப்படி நான் ஒண்ணுமே பண்ணலையே ப்ரோ கேணத்தனமா ஸ்டாப் ஆகி நிக்குது ப்ரோ
அதுல மோதி நிக்கிறான். அங்க ஒண்ணுமே இல்ல, கல்லும் இல்ல, எதுவும் இல்ல. அந்த ப்ளூ கலர் இதுலவே மோதி நிக்கிறான். இதுக்கு வேலை எல்லாம் உனக்கு மரியாதை இல்லை. இதுக்கு மேல உனக்கு மரியாதையே இல்லடா. இவ்வளவு விஷயம் இவ்வளவு வச்சு பண்ணமே வந்துச்சா? ஆனா வந்து கமலியா வச்சு பண்ணோம்னா உடனே வருதா? எது காசுங்க? வானா ஒரு லைஃப்ல வந்து ஒரு 4 ஹவரை தொலைச்சிட்டேங்க, அவ்வளவுதாங்க. உங்களுக்கு 18% சார்ஜ் வந்துச்சா? பார்க்கலாம் ப்ரோ, வாங்க, ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. என்னோட சேர்த்து நீங்களும் முழு பெயினே அனுபவிச்சிருக்கிறீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. இதுக்கப்புறம் ஸ்டோரி நான் வந்து சத்தியமா வந்து பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. ரூவா ஸ்டோரி, ரோபோ ரூவா ஸ்டோரிஸ் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு கழுத பிடிச்ச கேரக்டர் மட்டும் ஃப்ரெண்ட்லியா வந்திருக்கான்னு பார்த்து எடுத்து விட்டு போயிடலாம். ஏன் அதுக்கு வந்துருச்சா? இன்னும் 3 வேணுமா? ஒரே இதுல பண்ணிடலாம்ல அத. அவ்வளவுதாங்க. லைவ் ஆரம்பிக்கிறப்போ சொல்லி இருந்திருப்போம் இன்னைக்கு வந்து வெப்பனை எடுத்துட்டு தான் வந்து லைவ் எண்ட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொன்ன மாதிரி எடுத்தாச்சு. அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் அமைதியா. டேமேஜ் இருக்கிறத வந்து போட்டுக்கலாம். ஃபைனலி காட் அ வெப்பன் வித் லாட் ஆஃப் பெயின். இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ரேசியோவே நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. இது போட்ட உடனே தான் ரேசியோ கேவலமா இருக்கு. ஈவினிங் லைவ்ல பார்க்கலாம் ப்ரோ. வாங்க, பாய் ப்ரோ. இன்னும் வந்து நீங்க வந்து டிப்ரெஷனுக்கு போகணுமா? ஆர்டிஃபேக்டர் ரோல் பண்ணுங்க, இன்னும் கொஞ்சம் டிப்ரெஷனுக்கு போயிருவீங்க.
ரெசனன்ஸ், ஸ்கில் டேமேஜ், கிரிட் டேமேஜ், அட்டாக். பேசிக் அட்டாக்கா? ரெசனன்ஸ், ஸ்கில் டேமேஜ் இவளுக்கு எதுக்கு? .3 இங்க அதே தான் வாழுது. டேமேஜ். ரெசனன்ஸ் லிபரேஷன் 15 அட்டாக் இல்லையாடா? அட்டாக் போயிருச்சேன். ரிட்ரேட்டுக்கு டேமேஜ் இருக்கு, லிபரேஷன் இருக்கு. ஆனா இவ லிபரேஷன்ல இல்ல, இவ வந்து ஹெவி அட்டாக்ல. ஹெச்பி அட்டாக். ஹெவி அட்டாக் டேமேஜ் போனஸ், கிரிட் ரேட்டு, கிரிட் டேமேஜ், இடது ரீச் ஆச்சு. ஓகே, இது வந்து கொஞ்சம் பரவாயில்லாம வந்துருக்கிறான். ஒரு 4 ஸ்டார்ட் தேவையானது வந்திருக்கு. ஓகே, இவனை எக்யூப் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆனா அங்க பாருங்க எவ்வளோ போயிட்டு போகுது. இன்னும் ஒண்ணு வேணுமா? Would you like... Where my blade leads, triumph follows. இது ஒன்று கிடைச்சிருச்சு. இது ஒன்று மாற்றணும்ல. இது ஒன்று மாற்றணும், பார்ப்போம். இதுக்கு அடுத்து ஃபார்ம் பண்ணலாம் மக்களே. இப்போதைக்கு போதும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி காய்ஸ், வந்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அடுத்த ஒரு லைஃப்ல நாளைக்கு பார்க்கலாம் காய்ஸ். சரி, இன்னைக்கு ஈவினிங் இருக்குல்ல, மண்டக்கிழமை மென்டலாயாச்சு. ஈவினிங் வந்து கென்சன் லைவ்ல பார்க்கலாம் மக்களே, வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. பாய் காய். Vitality sour. பார்க்கலாம் ப்ரோ, ராக்கமது ப்ரோ, ரொம்ப நன்றி. வாங்க. பார்க்கலாமா? அப்படியே கடையை முடிக்கிறேங்க. பார்க்கலாம் வாங்க ப்ரோ, பாய்.